Ladies and gentlemen, Professor Ayvazian, Professor Sims, the ancient inhabitants of the Armenian plateau carved huge cigar-shaped stone steles with sinuous serpents and bulls' heads carven in high relief. These are often found along rivers and streams and were likely associated with the Urartian god Teshava, or Teshup in the other Hurrian languages, who is the hero of a combat myth in which he vanquishes an aquatic dragon. The descendants of those remote people, the Armenians, came to call such aquatic monsters by a new name from Middle Iranian, Vishap, which is the general word now in Armenian for a dragon, and themselves left steles of their own. These were inscribed in the Aramaic heterography of the pre-Christian dynasties of Armenia. These were boundary stones with the inscriptions of kings like Artaxerxes and Zaresh. Christians, after the 3rd century, incised the sign of the Holy Cross into these standing stones, or also the ones that were lying down, which they called by such names as Ardzan, a monument, or Mahardzan, a gravestone, and then later Khachkar, a cross stone. The earlier Khachkarev, the earlier cross stones, showed the holy sign often above a symbolic pair of wings. We have these in several places in Armenia, most notably Dvin, but also elsewhere. This was an emblem of honor for the ancient Zoroastrians, and beneath these wings was a pyramidal or stepped structure representing either the world mountain, if one looked at the Khachkar as a cosmic map, or else the hill of Golgotha beneath the cross, with either the round emblem of the cosmos, or else the head of Adam within, Adam waiting to be revived by the spilt blood of the Savior. The formerly rather square-shaped crosses with equilateral arms, after the 10th century in Armenia, become elongated. They seem to grow heavenward, and the wings that flanked them were metamorphosed into acanthus leaves. Gradually, there appeared birds frozen in tufa, nibbling at the grapes and pomegranates of the cross as a tree of life, against the delicate flutes of a stone filigree background, with its obvious relationship to Armenian needlework and to the textile arts. Yet other monuments in the shapes of rams recall the custom of offering a sacrifice for a healthy son, a child spared illness. Armenians' Azeri neighbors, especially the Shiite Azeris, called such a surviving child Koch Ali, the ram of Ali. The adherents of the Yazidi Kurdish religion in Armenia carved stone horses instead of rams, and you can see these on Mount Aragats to this day, to bear departed spirits across to the other world. Some Khachkars, but more often the wider flat surfaces of the ram monuments, or of square tombs of the kind that we find in Karabakh, around Shushi in particular, bear witness to the archaic images of the pleasures of that other world that endured in the Armenian imagination down almost to the present day. For instance, one might see in such bas-relief scenes a trim warrior on horseback holding a ring in his hand. This was the ancient symbol of glory, of divine favor given to kings, while his servants stand behind him or in front of him, hailing him with the equally hoary gesture of reverence, a hand placed over the mouth, this way. These are things we can see in the Sasanian and Achaemenid reliefs in Iran. Or he sits at a feast, attended by wine bearers, and by the gusans, the ancient minstrels who accompanied their songs on the lute, which was in ancient Armenia called the bambiran.
The Armenian cross stones, when inscribed, are a primary source for historians. The legends that cluster about those of particular localities make them a fascinating subject in folk religion. In the long scrolls called Humayils, for example, the names of particular khachkars from particular places are themselves inscribed in cross-hatching patterns to create an infinity of crosses. So these objects are priceless to art history and to world art itself. But monuments of this sort are always easy targets for vandalism, and indeed have always been so, because, I guess, of the human preoccupation with destroying not only an enemy's monuments, but specifically the graves of his ancestors. So that Pavstos Buzan tells us, for example, that when Shapur II invaded Armenia, one of the first things he did was to ravage the tombs of the Arshakuni kings and to kidnap the bones and take them away to Persia for ransom. Yeah? This seems an archaic practice, but in modern times there are ample examples of exactly this kind of desecration. One need only recall the wholesale destruction by the Nazis of the carved monuments of the European Jews and the subsequent vandalism of thousands and thousands of Jewish gravestones on the Mount of Olives by the Arabs during their occupation of Jerusalem, the intent being to negate the past history in a place of people and culture themselves slated for extermination in the present. So it is not surprising that Turkey and Azerbaijan continue to destroy the cross stones and other monuments of the indigenous and aboriginal Armenian people and their culture. I have myself witnessed this deliberate and state-sponsored vandalism in and around the city of Van and in the village of Narek. In 1994, I found a cross stone in Narek, the home of Saint Gregory of Narek, which obviously dated from the 10th century. It had equilateral arms, and the Kurds offered it to me as a gift. It weighed about a ton, so I couldn't accept it. But several days after I left, Turkish police arrived with hammers and destroyed it. It had inscriptions, it was prizes. Fortunately, Armen Aroyan photographed it in detail. Yeah? I was shown what little was left of it in 1997 when I revisited Narek. The ancient Armenian region of Nakhichevan, modern Nakhichevan, fondly explained by folk etymology as the place of Noah's first Nach sojourn, Ichevan, after the landing of the Ark of Noah, includes Gochten, where Moses Choronatsi says he heard with his own ears, L'saka Ganchovk Merovk, the immemorially ancient song of the birth of Vahagan, the Vishapakach, the dragon slayer, which was chanted by a gusan playing the stringed bambiran. This is not an outlying region. This is the homeland of Armenian culture. Ever since the Soviets, under Turkish pressure, ceded this territory to Azerbaijan, and it began in the 30s to be ethnically cleansed of its Armenian population, the monuments of their ancestors have continued to suffer even when the inhabitants were gone. For over 3 decades, Argam Ayvazian has photographed and studied these endangered treasures. Treasures that I emphasize are not only of Armenian culture, but of world culture. And after numerous publications, this year completed his album Juchai Gortsanvat Khachkareri Symphonian. It is difficult to comprehend the scale of the crime that it records, even against the most recent background of the destruction of the Buddha statues at Bamiyan by the Taliban and the cowardly failure of the civilized world to respond to that outrage. The Azeri authorities, acting in full view of the world, have systematically destroyed nearly 30,000
Armenian cross stones and other monuments in the cemetery of the city of Jolfa or Juha alone. This is not to mention the vandalism going on in other parts of the unhappy district of Nakhichevan. This has happened over the course of approximately a decade, beginning in the mid-1990s. Photographs from across the Iranian border chronicle the methods and the extent of the horror. No government or international organization has mounted any effective protest whatsoever. Argam Ayvazian's hundreds of meticulous pictures are often the only, and possibly the last, records of monuments, any single one of which would merit months of scholarly study. For this heroic service to culture, to human culture, he deserves the praise and thanks of artists and savants, and of all civilized people. The question as to whether humanity has emerged from barbarism, I think, has been answered in the negative. But as long as such good men labor, there is still some light in the darkness. So as an Armenologist, a representative of Harvard University, and a fellow human being, I have great honor in welcoming Professor Ayvazian here to the United States and to chairing this meeting. I'd like Anahi, please, to introduce the speakers. Good evening. First of all, I would like to thank everybody who is here tonight with us. And before starting my introduction, I would like to say a few words about the event in general. This event is accompanying the exhibition which is opening tomorrow. The idea of opening the exhibition, of doing such a thing, came to Argam, and we discussed this when I was in Yerevan in December 2006. Immediately upon arrival, I had applied, written, phoned, called, emailed about every distinguished person in the Armenian community. And to my great surprise, when I was almost hopeless, I received the response from Dr. Russell, and he was the only one who responded, and he was the only one who agreed to assist me. The entire month of November, which is full of events dedicated to Armenian monuments in Boston, Cambridge, New York, Washington, D.C., Glendale, is thanks to his initial support. So I would like to extend my gratitude to Dr. Russell, and I will never stop talking about this. He made this entire thing happen. Thank you. I have to also extend my thanks to our sponsors, architectural company from Montreal, Canada, Kuprim. Unfortunately, the owner who agreed to pay all the expenses associated with the trips, with exhibition, buying the posters, and so on and so forth. And I would like to thank Kuprim Incorporated for supporting us. Unfortunately, the owner of Kuprim Incorporated is away from Canada and from the United States. He is in Africa now. But we have the executive director of Kuprim, Dr. Karina Terstepanyan, with us today. And I would like to extend my gratitude to her because she represents Kuprim, and they made this happen as well. Mark Mamigonian was the force behind these 6 months, and I would like to thank Mark for his patience and for responding to all my 5,000 emails and for leading me through the entire process of this organization.
I would also like to mention people of the Davis Center, Maria Altimore and the staff. They were also extremely helpful. All my friends in Armenia, California, Washington, D.C., and around the world for being such a big help for me, emotional and moral. And now I would like to talk a little bit about Argam Ayvazian. Argam Ayvazian was born in the village of Arinj, Nakhichevan in 1947. A historian, art critic, and journalist, he specializes in the art, architecture, and archaeology of the region of Nakhichevan. He received his secondary education in his native village and his higher education in Yerevan, Armenia. He had held various positions with the Administration for Preservation and Conservation of Historical and Cultural Monuments of Armenia, the Institutes of Art, Archaeology, and Ethnography of the Academy of Sciences, as well as in the sphere of publishing. Currently, he is Deputy Director of the Agency for the Protection of Historical and Cultural Environment within the Ministry of Culture of the Republic of Armenia. Since 1965, Argam Ayvazian has been researching the history and Armenian cultural heritage of the Nakhichevan region. He has numerous publications on the architecture, monumental sculpture, frescoes, manuscript art, pictographs, ethnographic materials, and Khachkar inscriptions of the region. He is the author of more than 200 scholarly publications, among which 21 are monographs. He has given lectures at various international symposia. In 2006, he was awarded the Tekeyan Prize in Culture in the Republic of Armenia. The documental photographs depicting the Armenian monuments of the Nakhichevan region that we are going to open display tomorrow have previously been exhibited in Yerevan in Armenia in 2002, Isfahan and Tehran in Iran in 2004, and in Moscow, Russia in 2006. Thank you. Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ այս միջոցառմանը մասնակցելու համար։ First of all, I would like to express my gratitude to everybody for participating at this event. Իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել այս միջոցառման կազմակերպիչներին, Անահիտ Տեր Ստեփանյանին, Կարինե Տեր Ստեփանյանին, Հարվարդի համալսարանին, իդեմս պրոֆեսոր Ռասելին եւ այն բոլոր ընկերներին, որոնք կարողացան ջանք ներդրեցին այս ձեռնարկը կազմակերպելու համար։ I also would like to express my gratitude to the organizers, me, Karine Terstefanen, Dr. James Russell, and to everybody else who participated in the organization. Այսօրվա իմ զեկուցումը պետք է լինի տեղեկատվական զեկուցում, հաշվի առնելով ժամանակը։ Ես մի բան պետք է ասեմ, որ գիտությունը քաղաքականություն, պետական սահմաններ չի ճանաչում եւ պետք է այդպես լինի։ Today my presentation will be mostly of informative nature, and I will have to mention that science has nothing to do with politics, and they have to be viewed as two different things. Ես այսօր Նախիջևանի պատմության խնդիրներին, հարցերին գրեթե չեմ անդրադառնալու։ I'm not going to cover the issues and problems associated with Nakhichevan today. Ես պետք է անդրադառնամ Նախիջևանի պատմության վկայախոսներին։ I'm going to talk about the witnesses of the history of Nakhichevan. Որոնք նյութական վկայախոսներ են, ոչ գրավոր։ Իրենք այդ արժեքները ինստինկտյան պատմության շարադրման աղբյուրներն են եւ լավագույնս խոսում են պատմության ճշմարտության մասին։ Which are the witnesses of material kind? They are not written documents, and they attest to the history of the region and best describe its historical background. Բոլորիդ հայտնի է վերջին տարիների Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ցակած սուր պայքարը։ You all know about the battle between Azerbaijan and Armenia during the last few years. Այդ տեսակետից մեր գոլեգյաները, ադրբեջանական գոլեգյաները կարծեք թե պատմությունը սրբագրում են նոր պատմություն ստեղծելու։
our colleagues in Azerbaijan are rewriting the history and creating new history. Ես երբեք այդպիսի քայլ մինչև այժմ չեմ արել, չեմ անում եւ չպետք է անեմ։ Միակ աղբյուրը դա գիտական աղբյուրն է, նյութական արժեքների տված ուսումնասիրությունն է։ I have never done anything like this and will never do, and the only source is the material sources that attest to the history. Այնպես որ այսօրվա նյութը ինչ որ պետք է ցուցադրվի, Նախիջևանի պատմությունն է, այսպես ասած, ոչ քաղաքական տեսակետից, ոչ ինչպես ասեմ ձեզ, որ ճիշտ հնչի, իսկ ճշմարտացի պատմությունն է այս հուշարձանները, որոնք իրենք ներկայացնում են։ So today's presentation is not a political history, it is the history of the monuments, the history of what exists and what these monuments represent. Նշեմ, որ Նախիջևանի տարածքը գրեթե ընդգրկում է մարդկային պատմության բոլոր դարաշրջանները։ The history of Nakhichevan includes all the eras of human history. Այսօր ցուցադրվող նյութերը, արժեքները ընդգրկում են մեր թվականությունից առաջ երրորդ հազարամյակից։ The artifacts that are going to be displayed, shown today, cover the period from the 3rd millennium BC. Բազմազան են դրանք հնագիտական նյութեր, ճարտարապետական նյութեր, լիմագրական նյութեր։ They are of diverse kind, including archaeological, architectural, sculptural. Մի բան պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում 1998 թվականից 2005 թվականների ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը պետական քաղաքականություն իրականացնելով իսպար վերացրեց Նախիջևանի տարածքի հայկական հուշարձանները։ And I have to mention that, unfortunately, between 1998 and 2005, the administration of Azerbaijan has extinguished completely the entire Armenian heritage of Nakhichevan region. Մարդկային պատմության մեջ պետականորեն հուշարձանների ավերումը գրեթե պետք է ասել չի իրականացվել պետականորեն։ In the history, in the human history, the extinguishing of cultural monuments has never been carried on a governmental level. Ավերված է Նախիջևանի տարածքում, ինչպես ասացի, բոլոր հայկական վանքերը, եկեղեցիները, գերեզմանատները, խաչքարերը, որոնց թիվը անցնում է 27000 միավորից։ On the territory of Nakhichevan, more than 27,000 monuments of Armenian heritage have been extinguished. Նախիջևանյան հուշարձանների կամ մարդկության ժառանգության այդ հատվածի ոչնչացումը ոչ միայն հայ ժողովրդի նյութական արժեքների կորուստն է, այլ համայն մարդկության կորուստն է նյութական տեսակետից։ The destruction of Armenian monuments of Nakhichevan is not only loss for Armenian culture, but it is also loss of the world culture. Եթե մենք այսօր, ասենք, ոչ Հայաստանը, մյուս պետությունները, մյուս ժողովուրդները անտարբերություն են ցուցաբերում մեկ ժողովրդի հուշարձանների ոչնչացման համար, ապա դա նախադեպ է ստեղծում առհասարակ այլ պետությունների տարածքում մարդիկ այլ ժողովրդի նյութական արժեքները ոչնչացնելու համար։ And if the governments, organizations don't care about destruction of Armenian monuments, this is creating a precedent for the future destruction of other cultural heritages belonging to other nations. Այս տեսակետից ուրեմն համայն մարդկության առաջավոր գիտական միտքը մշակույթի մարդիկ նախ եւ առաջ գիտության մարդիկ իրանց ձայնը պետք է բարձրացնեն, որպեսզի չկրկնվի այսպիսի ողբերգություն։ And in this sense, all the people, all the progressive people, the scholars should raise their voice against actions like this in order to prevent their future
occurrence. Այսօրվա իմ զեկուցման հիմնական նպատակը դա է ցույց տալու, թե ինչպես մի փոքր տարածքում մի խումբ մարդիկ մեխանիզմներով զինված կործանում են պատմության մշակույթի արժեքները։ The purpose of my today's presentation is to display how a group of people with hammers are annihilating, destroying monuments of a culture that belongs to another people. Բարեբախտաբար անցած տասնամյակներում շուրջ 40 տարի զբաղվելով Նախիջևանի խնդրով, այդ բոլոր հուշարձանները գրեթե 99%-ով ես ուսումնասիրել եմ, փաստագրել եմ, չափագրել եմ, դրանց մի մասը հրատարակված են։ Fortunately, during the last 40 years, I have analyzed, explored, and examined, and photographed and documented, measured these monuments. Some part of those monuments are described in publications. Խնդիրներ ունենք, որպեսզի պատրաստի հատորները, մոտավորապես 7-8 հատոր պատրաստի աշխատություններ հրատարակելու համար։ Now we have some problems with publication of around 6 or 7 volumes or of materials dedicated to Nakhichevan. Բացի դրանից 2002 թվականից ես ձեռնամուխ եմ եղել Նախիջևանի պատմության մշակույթի հուշարձանները տեսաֆիլմաշար ստեղծելու աշխատանքով։ I have also started working on a series of films describing the architecture of Nakhichevan. Ֆիլմի վերնագիրն այսպես է՝ Բանտված հայ աշխարհ։ The title of the film is Jailed Armenian World. Ֆիլմաշարի առաջին ֆիլմը 2003 թվականին ավարտել եմ, դա վերաբերում է հին ջուղային ամբողջովին, գիտական ֆիլմ է, փաստագրական ֆիլմ է, տեղ է գտած նաև ողջ ավերման ընթացքը եւ ներկայացում է ջուղայի խաչքարային արվեստը։ The first part of the series is dedicated to khachkars of Juva and the process of their destruction, and it has scientific scholarly material in it, and that's the first part which has been completed. Աշխարհի ոչ մի հայագիտական կենտրոն, այդ թվում նաև Հայաստանի ոչ մի կենտրոն չունի այն նյութը եւ չի կարող այսօր ձեռք բերել այն նյութերը, որոնք իմ ձեռքի տակ կան, դրանք միակն են եւ պետք է ջանանք հնարավորինս այդ աշխատանքները հրատարակել փաստագրական նյութեր հարուստ փաստագրական լուսանկարներով։ Nowhere else, not a single Armenian Studies Center has as much material at their disposal as I do, and all the materials need to be published. Հուսանք որ հովանավորներ կգտնվեն Հայաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ հատորների կարգով կամ ֆիլմաշարի տեսքով կփրկվեն մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի եւ առհասարակ համանմարկության մի փոքրիկ հատվածում ստեղծված մարդկային արժեքները։ Let's hope that we will find sponsors and the documentation on this little part of Armenian culture will be published, and let's hope that sponsors might appear in Armenia, Europe, or United States. Այս կարճ խոսքից հետո խնդրում եմ հիմա ցուցադրենք նյութը մեկնաբանությունները հնարավորինս կաշխատենք ընթացքում անել։ After this brief introduction, I will display some materials and will provide explanations for them. Someone Can everybody hear? Okay. Okay, good. Նախիջևանի քարտեզն է, տեսնում եք, Հայաստանի սրտի մեջ։ The map of Nakhichevan in the heart of Armenia. Այս տարածքը ընդգրկում է պատմական Հայաստանի 5 գավառները։ It includes 5 gavars of historic Armenia.
Սա կապուտ ջուղի բարձունքն է, հետո առաջ ենք էլ, այս կադրը հիշենք, հաջորդ կադրից հետո այստեղ կան ժայռապատկերներ այս տարածքներում։ That is the hill of Bartser Juga, and there are some Կապուտ ջուղ։ Kaputju, and there are some rock drawings on. Սա Գողթն գավառն է, This is the Gohtan Gavar, Երնջակ գավառն է, Yerinjak Gavar, Նախճավան գավառն է, Nakhchivan Gavar. Gavar is like district. Եվ սա Ճահուկ Շահապոնք գավառն է, Jahuk Shahapon Gavar is the եւ Շարուր գավառը։ Sharur Gavar. Այո։ Ահա կապուտ ջուղի վրա գտնող ժայռապատկերները, Rock drawings on the Kaputju, որոնք թվագրում են երկրորդից առաջին հազարամյակները։ 2nd to 1st millennium BC. Նույն ժայռապատկերներից Similar rock drawings. դարձյալ Again, մոտարապես մի 600-ի հասնող այսպիսի ժայռապատկերներ կան։ approximately 600 of those rock drawings. Այս ժայռապատկերները ժամանակին ուսումնասիրել եմ, առանցին հոդվածներով ներկայացված են գիտության մեջ։ I have described those in separate publications. Նախիջևանի տարածքում կան նաև բավականին շատ բերդեր հին շրջանի երկրորդ առաջին հազարամյակների։ There are many fortresses from the 2nd to 1st millennium. Մենք տեսնում ենք Վիշապասար կամ Օցասար, որը Նախիջևանի համարյա տարածքի կենտրոնական մասում է։ In the center of the Nakhichevan, we have Otsasar or Bishapasar. Սա Ճահուկ բերդի տարածքի մի մասն է։ The area of Jahuk Bert, Հա մենք which տեսնում is ենք fortress. պարիսպները, Those are the walls of the fortress. ահա պարիսպներից դարձյալ մի հատված։ Another section of the fortress walls. Սա Արփա բերդի պարիսպներից են, առաջին հազարամյակ, The forest walls of Արփա։ Arpa fortress. Այս նույն այդ պարիսպներից մեկ ուրիշ կտոր, Another piece from the same. որը ժամանակին հետագայում ասենք Ուրարտական շրջանում օգտագործվել է որպես Ուրարտական բերդ։ During the Urartian period, this was used as a fortress by Urartians. Շարուրի դաշտում գտնող Արքաշատ կամ հիմա կոչվում է Շահ-Թախտ կոչվող հնավայրից երկրորդ առաջին հազարամյակի պեղումներից հայտնաբերված հիանալի օրնամենտներով պատկերազարդ գունավոր խեցեր են։ Գտնվում է Բաքվի թանգարանում։ Currently in a museum in Baku from an archaeological site dating from 2nd to 1st millennium. Սա Նախիջևանի տարածքում, քաղաքի տարածքում հայտնաբերված հնագիտական իրերից մի քանի իրեր են, դարձյալ երկրորդ առաջին հազարամյակ։ Archaeological artifacts belonging to 2nd to 1st millennium BC from the territory of the city of Nakhichevan. Նախիջևանի հյուսիսային հատվածում Սիսյանի հատվածում Լեռնանցքի մոտ կա այս ժայռափոր բնակարանը, A cave dwelling in Nakhichevan close to Sisyan. որը վերաբերում է առաջին հազարամյակներին եւ այս հատվածում ունի 1st millennium BC. հետագայում միջնադարում արված հայկական արձանագրություն կա։ There are Armenian inscriptions on that section that he just showed that were made during the medieval period. Ահա մենք տեսնում ենք վիշապակոթողներից ձկան տեսքով, հենց այդ նույն ժայռափոր բնակարանի տարածքում A fish-like bishop not far from the same cave dwelling. Ահա մենք տեսնում ենք Օցասարը կամ Վիշապասարը։ Otsasar or Bishapasar. Այս առաջին մասում Նորաշեն գյուղն է։ It's Norashan village in the foreground. Պետք է ասել վերջին 15 տարի առաջ, 17 տարի առաջ այդ Վիշապասարի վրա հայտնաբերվեց ուրարտական սեպագիրը,
About 17 years ago, a cuneiform writing of Urartian period was discovered around Vishapasar. Որը Անդրկովկասում հայտնաբերված սեպագրերից ամենահնագույնն է առայժմ։ Թվագրում է մեր թվարկությունից առաջ 820-ական թվականներով։ Created in 820 BC, this is the oldest example of cuneiform writing in Transcaucasian region. Ավելի վաղ, քան Երևանի հիմնադրմանը վերաբերող սեպագիրը։ And this is older than the writing which describes the foundation of the city of Yerevan. Ահա նաև խրամ պատմական քաղաքի տարածքից հայտնաբերված ուրարտական գոտի բեկոր It's a piece of an Urartian girdle which was discovered in the city of Haran. Մենք տեսնում ենք հռչակավոր Ագուլիս քաղաքի նույնքան հռչակավոր Սուրբ Թովմա վանքի համալիրը The complex of the famous monastery of Saint Tovma in the famous city of Agulis. նույն տաճարն է վանքի տաճարը The same church. Ագուլիսում ուրեմն 13 եկեղեցի է եղել, որոնցից 9-ը մնում էր մինչև վերջին տարիները։ There were a total of 13 churches in Agulis, and 9 of those have survived until the recent times. Ավանդության համաձայն Բարթոլոմեոս Արաքյալի հիմնադրված տեղում է այս եկեղեցին կառուցված։ According to the tradition, this church is built that this was built by Apostle Bartholomeus. Այս ավանդության վերաբերյալ վիմագրությունը ընդարձակ մեծ վիմագրությունը այս մուտքի քանդակված կա, մենք հետո կտեսնենք։ We will see the inscription on the entrance a little later. Ահա մենք տեսնում ենք Սուրբ Թովմա տաճարի որմանկարները 17-րդ դար Նաղաշ Հովնաթան։ The frescoes of Saint Tovma Church, 17th century Nagash Hobnatan. Ագուլիս քաղաքից մի հատված, այս գերեզմանատունն է, որ արդեն 82 թվականին լրիվ 85 ներողություն, արդեն ավերված էր, կենտրոնականում մայր եկեղեցին կամ Սուրբ Քրիստափորն է։ A section of Agulis city in the foreground is the graveyard which has been destroyed in 1980s, and in the background is Saint Christopher Church or Saint Christopher Church. Նույն եկեղեցին է Քրիստափորը։ The same Saint Christopher Church. Քրիստափորի որմանկարները դարձյալ Նաղաշ Հովնաթանի կատարած որմանկարներն են։ The frescoes of Saint Christopher Church, again by Nagash Hobnatan. Ագուլիսի մյուս եկեղեցին Սուրբ Ստեփանոսն է։ Saint Stephanos, again city of Agulis. Ագուլիսի Սուրբ Շմավոն եկեղեցին է։ Saint Shimavon, city of Agulis. Արդեն 30-ական թվականներից հետո աշճանաբար ավերվել է, վերջի տարիներին այս տեսքին էր։ Gradually destructed since 1930s, and it was in this form in the recent years. Ագուլիսի մյուս եկեղեցին Սուրբ Հովանես Մկրտիչը։ Saint Hovannes Makartich, again in Agulis. Ագուլիսի մեծ աստվածածին, որտեղ կար նաև մեկ ուրիշ աստվածածին տարբերելու համար, սա կոչվում մեծ աստվածածինն է իր համալիրով, սա գերեզմանատունն է։ The church of Metz Astvatazin, to tell apart from another church smaller, again dedicated to Astvatazin, and in the foreground is the graveyard. Ագուլիսը 17-րդ դարում արդեն երկու մասի է բաժանվել, վերին Ագուլիս եւ ներքին կամ ստորին Ագուլիս, կամ դաշտ Ագուլիս է կոչվում։ Սա դաշտ Ագուլիսից մի հատված է, գերեզմանատունն է առաջի պլանում։ In 17th century, Agulis was divided into two parts, the upper Agulis and the lower or valley Agulis. This is a section of valley Agulis with a graveyard in the foreground.
Ահա Ագուլիսի երկու եկեղեցիները իրար կապած, այս մեկը կոչվում էր ամառային եկեղեցի, քանի որ 3 կողմից բաց տարածքում էր, արարողությունները ամառն էին In կատարվում։ the left is a church that was called Summer Church because it was open on 3 sides, and other services were held during the summer period in this part. Սա Ջուղայի հռչակավոր գերեզմանատան խաչքարերից 17-րդ դար, The famous cemetery of Juva, several khachkars dating from 17th century. Սա Մեսրոպ Հավանն է, եկեղեցին է, Սուրբ Գրիգոր կամ Մեսրոպ, Փեդագայում Մեսրոպ Մաշտոցյանով անվանված, պատմիչ կոր ունի խորոնացու վկայությամբ Մեսրոպ Մաշտոցը այս բնակավարում, այստեղ բնակվել է According to historians Koryun, Մեսրոպ Մաշտոցը։ Mesrop Mashtots had resided in this in this area, in this village. Այդ գյուղում բնակվել է, հետագայում այս վանքը կառուցվելուց հետո կոչվել է Մեսրոպ Մաշտոցի անունով։ So later on, after the construction of this church, it was called Mesrop Mashtot. Սա Գողթնգավառի նշանավոր Ցաղնա Ավանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է։ Gohtan district, Tsghna village, Surp Astvatazin, which is dedicated to Virgin Mary. Իմիջիայլոց ասեմ, որ Ցաղնան բավականի նշանավոր գործիչներ է տվել, հիշենք 1-2 անուն, Կոմիտասի պապերը այստեղից են, Էդգար Շահինի, Մայքլ Komitas, Edgar Shahin had their origins in this place called Tsghna. Արամ Խաչատրյանի մայրը այստեղից է, Aram Khachaturian's mother քիչ ներքև Ազագյուղն է, այդտեղ է ծնվել, հետագայում Թիֆլիս է տեղափոխվել։ was also from this region. Ցղնայի եկեղեցու զանգակատան քանդակներն են The sculptures of the bell tower of the Խաչելություն, Tsghna church, Քրիստոսի crucifixion of Jesus, եւ Աստվածամոր քանդակները and Saint and Virgin Mary or Astvatsamor sculptures, 17-րդ դար։ 17th century. Մեկ ուրիշ հետաքրքիր Աստվածամոր քանդակ շորոթում է սա, դարձյալ 17-րդ դարը կարծեմ արձանագրություն ունի այս մասում 1651 թիվն է եթե չեմ սխալվում 1651, Madonna and child from the same village. Սա այս մեկ Աստվածամար Ռամիս գյուղի եկեղեցու Աստվածածին եկեղեցու Church, Saint Astvatazin in the village of Ramos, and depicting Madonna and child above the entrance. Հա ցանայի զանգակատունը երաստիճան զանգակատունն է The three-tiered bell tower of the Tsghna church. Վանանդազորի շատ նշանավոր վանական համալիրն է, սա Սուրբ Խաչ վանքն է։ Մեր 17-18-րդ դարում վանանդացիները հայտնի են։ It's a monastery complex from Vanandazor, Saint Khach, 12th century. Սա նորակերտն է, նորակերտի Սուրբ Թարգմանչած վանքն է։ Norakert, Saint Tarkmanchad's monastery. Հա, մենք տեսնում ենք Ռամիսի եկեղեցին քիչ առաջ որ մենք տեսանք, հետաքրքիր գյուղ է։ Իմ այցելության ժամանակ այդ լրացումը մոտարապես 80 թվականին 12 անձեր ապրում դեր հայեր։ It's an interesting village. When Argam was there, only 12 people lived in the village, and this is the church. The village is called Ramos. Այս լերը որ կա, լերան մյուս կողմը արդեն Զանգեզուրն է։ On the other side, Սահմանի վրա է Նախիջևան եւ Հայաստան։ on the other side of that mountain is the Zangezur region of Armenia. So this is the bordering area between Armenia and Azerbaijan. Փարակայի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին է վանական։ Saint Jacob Church in Paraka. Նույնը արևելքից։ The same from the east.
Նավիշ գյուղատեղում մնացած հայկական եկեղեցին Armenian church from a settlement called Navish. գյուղը վաղուց լքված էր, անմարդաբնակ մնացել էր այս եկեղեցին։ The village was deserted a long time ago, but the church was standing still. Բերթակի Գողթանգավարի Բերթակ գյուղից մնացած Bolton district, Bertai Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Saint Hutch or Saint Cross Church. Մեկ ուրիշ Սրջու գյուղի դարձյալ անմարդաբնակ վայրի եկեղեցին։ Another deserted village, Sarju. Սա բիստի նշանավոր կոփաթափ անապատն է, Opatap Anapat, which is kind of monastery. որտեղ բավականին ձեռագրեր են բազմեցվել։ Number of manuscripts were being written here. Սա Աբրակունիսի նշանավոր Սուրբ Կարապետ վանքն է, Famous Saint Karapet Church in Abrakunis. որտեղ 2005 թվականին պրոֆեսոր Ստիվենը եղավ եւ այս տարածքը արդեն ոչինչ գոյություն չուներ, այլ ավերված է։ This is the area that Professor Steve Sim visited in 2005, and the entire area is deserted. Nothing exists there. Այնպես որ Նախիջևանի բոլոր եկեղեցիները այն վիճակին են այսպես որպես գետին այդպես ոչինչ գոյություն չունի։ Everything has been, nothing exists. That's something that has happened to all Armenian churches in Եվ Nakhichevan. Ադրբեջանի եւ գիտնականները որոշ մասը, եւ παιδական գործիչները ամեն չափ սահման անցնելով հայտարարում են, որ Նախիջևանի տարածքում հայկական եկեղեցիներ երբեք չեն եղել։ Both the scholars of Azerbaijan and governmental leaders of Azerbaijan state that there was no Armenian heritage in Nakhichevan. Աբրակունիսի նույն վանքն է։ The same Abrakunin, in the same Abrakunis, same Saint Karapet. When did these pictures date? Երբ են այս նկարները արված։ Այս նկարները ուրեմն ողջ նյութը ես դա բոլոր արեմ 1968 թվականից մինչև 1987 թվականը, մինչև Արցախյան շարժումը։ The entire material was established between 1967 and 1987. 1987 before the start of Artsakh movement. Սա Գաղ գյուղի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է։ Saint Krikor Church in the village of Gag. Շահկերտ գյուղից մի պատկեր եւ Աստվածածին եկեղեցին։ A section of Shahker village with Surp Astvatsatin Church. Նույն եկեղեցին արևելքից։ The same from the east. Սա Շորոթի Հակոբ Հայրապետ եկեղեցին է, որը եւս Ստիվենը ունի այս նկարները տեղում եղել է, դարձյալ ոչինչ գոյություն չունի, լրիվ ավերված են։ Shorot Hako Pirapet Church, and Steve again had visited this site and didn't find anything. Շորոթի Գրիգոր Լուսավորիչ վանքն է, Monastery Krikor Maksoudian in Shorot. Սա Փորադաշտ գյուղի տարածքն է ավերված անմարդաբնակ, եկեղեցու մնացած այս հատվածն է։ The ruins of the church and Փորադաշտ։ Poradasht village. Սա դարձյալ Փորադաշտի վանքն է գյուղից հեռու Լեռների բերքում, Monastery Սուրբ Խաչ։ of Saint Hutch in the same Poradasht village. Ուրեմն Անզուր գյուղի եկեղեցին է, 3 անզուրներ կան, սա ներքին Անզուր գյուղի եկեղեցին է։ The church in the lower Anzur village. Անմարդաբնակ ավերակ տարածք։ Deserted land. Նորաշենն է Երնջակ գավառի։ Yerenjak district, Norashan church. Այստեղ վերևը Երնջակ բերդն է, հետո մենք կտեսնենք։ The fortress Yerenjak is up there. We'll have a separate slide on that one. Այս վանքը հիմնադրված է արձանագրություն ունի այս մուտքի վրա, 10-րդ դարի արձանագրություն։ There is an inscription dating from the 10th century about the foundation of the monastery.
Սա Քարնա գյուղի Սուրբ Աստվածածի վանքից մնացած հատվածն է։ Միջավայրից պետք է նշեմ, որ Քարնա Նախիջևանի տարածքում կաթոլիկության հիմնավայրերից մեկն է եւ այստեղ 14-րդ դարում համալսարանատիպ ուսումնական կենտրոն կար։ Karna village, Saint Astvatsatzin Church, whatever the ruins, whatever has remained of it, and Argam notes that the village is the center of Catholicism in Nakhichevan region. Oh, and there was a university established here in the 14th century. Այս համալսարանում միջազգային Քարնայի դպրոցում թարգմանվել են գրեթե պետք է ասել միջնադարում հայագիտական մյուս համալսարանները կամ ուսումնական կենտրոնները սրանց թարգմանությունների միջոցով է գրեթե մեծամասնությամբ ծանոթացել անտիկ աշխարհի մեկնություններին, փիլիսոփայական աշխատանքներին։ In the 14th century, many works of the classical period of the period of antiquity were being translated here, and other monasteries were being introduced or familiarizing with with writings of the antiquity through these translations. Եկեղեցին կառուցվել է 1330 թվականին։ The church was built in 1330. Քարնա գյուղի Գերճավակի ավակի միջոցով 70 օրվա ընթացքում։ And the church was built during 70 days under control, supervision of the avak of the church, which is like the leader of the church, of the village. Միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր բերդերից մեկն է Երնջակ բերդը։ Arinj fortress, which is one of the most noted fortresses in medieval Armenia. Առաջին հայացքից դժվար է պատկերացնել, որ այս դռան գագաթին շինություններ մարդը կարող է կառուցել։ It's hard to imagine that on top of that hill, the cliff, there were some structures that were man-made, built by people. Մենք տեսնում ենք այս տարածքով բարձրանում են դեպի Երնջակ։ That's how you climb բարձունքը։ the top of the cliff. Տեսնում ենք շինություններից մի մասը։ The remainders of some structures. Միջայլոց բերդի վրա կա 9 ջրամբարներ մեծ, սա ամենափոքրիկ ջրամբարն է, որ There are ջուրը 9 հավաքել է։ large reservoirs, and this is the smallest reservoirs for collecting water. Բերդը հիմնադրված է եղել Ուրարտական շրջանում։ The fortress was founded in Urartian period. Հետագայում արդեն ծառայել է Սույնաց իշխանների եւ Նախիջևանի։ And later on it was serving the Ishkhans of Syunik and Nakhichevan. Սա Նախիջևան քաղաքի ուրեմն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին է, Holy Trinity Church of Nakhichevan որտեղ City. պատմիչների վկայությամբ 705 թվականին According to historians, in 705, 705 թվականին արաբները եւ հայոց իշխաններին հավաքեցին Նախիջևան։ the Arabs collected the Armenian Ishkhans in Nakhichevan. Մի մասը այս եկեղեցում, մի մասը խրամի եկեղեցում In this church of Haram կենթանի այրեցին։ were burned alive. Ինձ այդ ժամանակ էր որ Գողթանի իշխաններից մեկի որդին Վահան Գողթնեցում That was the time when one of the sons of one of Gokhtan Ishkhans, Vahan, Գողթնեցում տեղափոխեցին արաբները Դամասկոս the Arabs transported him to Damascus. եւ հետաքրքիր մեր գրականության մեջ Վահան Գողթնեցում նվիրված շարական կա And there is a sharakan dedicated to Vahan Gokhtnetsi in Armenian literature. Սա ուրեմն Նախիջևան քաղաքում եղած նոյին վերաբերվող, նոյ նահապետին վերաբերվող դամբարան եկեղեցին է։ This is the mausoleum church dedicated to or related to Noah, որը պահպանվել էր մինչև 1940-ական թվականները։ which survived until 1940s. Սա Նախիջևան քաղաքի կենտրոնում Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է։ Saint Georg Church in the center of city of Nakhichevan, 19-րդ դարի 19th century.
Նախիջևան քաղաքում կան նաև Սելջուկյան շրջանի մի քանի հուշարձաններ, There թվով are 7-ը։ also some monuments from the Seljuk period in the city of Համեն Nakhichevan. տեսնում ենք Մոմինա Խաթունի This is դամբարանը, the mausoleum of Momina Khatun. Խաթուն։ Իմիջայլոց սիմը որ այցելելը այս տարածքները ուրեմն բարեկարգել էին եւ հայկական գերեզմանատներից բավականի շատ նյութեր, տապանակարեր, խորածեր եւ այլ վերել եւ այսպես ձևավորել էին։ Մասը հանգստյան գոտի է ինչ որ։ When Stephen Sim visited this site, he photographed another, a more modified view of the same place where some of the gravestones from the Armenian graveyard were being transported here and placed around this mausoleum. And now it's a leisure park. Նախիջևան քաղաքին անմիջապես կապված գյուղերից մեկն է Այլապատ գյուղի City of եկեղեցին, Nakhichevan, Church Aylapat, 19-րդ դար։ 19th century. Village. Սա նշանավոր ուրեմն Աստապատի Սուրբ Ստեփանոս վանքն է, Famous Saint Stephanos Monastery in the village of Astapat. որը 7-րդ դարից 7-րդ դարի հուշարձանի հիմքում հետագայում վերանորոգված մի քանի անգամ։ The foundation belongs to 7th century and later it was reconstructed several times. Այստեղից է դժանավոր լեզվաբան Մանուկ Աբեղյանը։ Manuk Ayvazian is a native of this village. Մենք տեսնում ենք այ վանքի մուտքը, եկեղեցու մուտքը, որը կողքին 977 թվականի վիմագրությամբ խաչքարն է։ Այս խաչքարը։ Dating from 970 is an inscription underneath the Khachkar, and this is the entrance into the church. Աստապատի մյուս եկեղեցին է Սուրբ Վարդանը, Surp Vartan Church from the same Astapat. որը փաստորեն 1966-67 թվականներին սովետական միության եւ Իրանի միջև In 1966, between Soviet Union and Iran, ուրեմն կառուցված Արաքսի վրա ջրամբարի պատճառով due to the construction of a reservoir on the river of Araks, այս գյուղը եւ Արաքսի մերձակա մի քանի բնակավայր մնացին ջրի տակ several settlements were covered with water, եւ այս եկեղեցին ջրի տակ մնաց ամբողջովին and this church also was covered with water. երբեմն Արաքսի ջուրը որ պակասում է այս եկեղեցու գմբեթ այս հատվածի չափով երևում է մոտորապես Once in a while, when the water level diminishes in the river of Araks, you can see the tip of the dome. Ազնաբերդի եկեղեցին է Church in Aznaberd. Որմանկարներ նույն եկեղեցուց Frescoes from the same church 17 եւ 19-րդ դարի որմանկարներ between 17th and 19th centuries. Նա թագադրման պատկերը The scene of coronation. Ազնաբերդի մյուս եկեղեցիներից մեկն է փոքրած ծավալ A եկեղեցին smaller church in the same Aznaberd. Սա Օծոփի վանքն է Շահապոն գավառի 10 Shahapung district. 12-13-րդ դարեր Church dating from 12th-13th centuries. նույն վանքը The same. Սա Շահապոն գավառի Կժածոր գյուղի եկեղեցին է Shahapung district, Rjazor village, is the church of the village. Նորս գյուղի եկեղեցին է Սուրբ Երրորդություն Village North, Holy Trinity Church. Խաչքար այստեղ կարգրեցված է 13-րդ դարի There is a 13th century Khachkar standing next to that entrance. Սա Ճահուկի Սուրբ Հովանես եկեղեցին է Saint Hovannes Church in Jahuk. Սա ևս կաթոլիկների դասնավայրերից մեկն է այս բնակավայրը Again, this was inhabited by Catholics.
Սա Քյոլքի եկեղեցին է, Սուրբ Գրիգոր, Saint Krikor village court, 12-17-րդ դար։ 12th and through 17th centuries. Սա Գուքի վանքն է, այս է վանական համալիրը ավերակ տեսքով, այստեղ խաչքարի մնացորդներ արևած։ Ruins of monastery Guki. Գերեզմանատունը այս The մասում է, graveyard is in the background. 9-րդ դար, 11-րդ դար։ 9th century and 11th century. Ահա եկեղեցին է սա, մայր The church. եկեղեցին է, այս մյուսը գրատունն է, The library այս նաև ունի գավիթ սրահը սկզբի մասում։ and the gavit, which is a hall or gavit, 4 խորանի եկեղեցի է, խորանները այս 4 մասում են։ a church with 4 apses. Սա Գոմերի եկեղեցին է, Գոմեր գյուղի։ Village Gomer, the church. Եվ հետաքրքիր խաչքարներ այստեղ կան 12-13-րդ դարի երկու խաչքարներ արձանագրություններով։ Two interesting khachkars dating from 12th and 13th centuries with interesting inscriptions. Կան նաև աշխարհիկ շինություններ, ինժեներական կառույցներ, There are secular կամուրջներ։ structures, engineering structures, Amen. bridges. Տեսնում ենք Ազայի հնգաթռիչ կամուրջը, The bridge which over the river Aza, որը մինչև հիմա էլ գործում է։ and it's still working till now. Երնջակ գետի վրա կառուցված կամուրջներից մեկը Լաքաթաղի գյուղի կամուրջն է։ A bridge in the village of Lakatar over the river of Yerenjak. Սա Շահկերտ գյուղի վրա Երնջակ դարձյալ գետի վրա կառուցված կամուրջն է 1551 թվականին ունի արձանագրություն։ 1551, Shakert village again over the same river of Yerenjak. Սա Բիստ գյուղի կամուրջն է Village of Pist, the bridge, 17-րդ դար։ 17th century. Նախիջևանի տարածքում, ինչպես նաև ողջ Հայաստանի տարածքում խաչքարերը բավականին շատ են։ It's like the rest of Armenia, Nakhichevan region is very rich with khachkars. Մնացած արկա խաչքարերը սկսում են 9-րդ դարից։ They're starting with 9th century. Մենք տեսնում ենք Արմավաշեն գյուղի խաչքարը, գերեզմանատան խաչքարերից մեկը։ Armavashen village, the graveyard, one of the 9-րդ khachkars, դարի խաչքարեր են իրենց dating from the կազմվածքը։ 9th, 10th centuries according to compositional characteristics. Սա Փարակա գյուղի գերեզմանատան խաչքարերից է դարձյալ Graveyard in the village of Paraka, again khachkar from the graveyard, 10-11-րդ դար։ 10th, 11th centuries. Դարձյալ Փարակայի խաչքարերից է։ Սրանք խաղողի քանդակներ են, հին խաչքարերին շատ բնորոշ իր կազմվածքով։ Very characteristic for older khachkars, also with grapes, with ornaments of grapes. Ամեն տեսնում եք Նորակերտի եկեղեցու Church of Norakert, շարվածքի մեջ օգտագործված խաչքարերից մեկը one of the khachkars was used for the masonry of the church. հետաքրքիր է, այստեղ երկու արձանագրություն կա, There are two inscriptions. երկու արձանագրություն ունենք այստեղ, ներքևը միայն թվական է, որը բուն խաչքարի թվականն է, Only the year is on the lower part of the khachkar. 7-րդ դարի տարեթիվ է, հետագայում 7th century is what the հետագայում այս inscription says. մասը արդեն 10-րդ դարի The top inscription belongs to 10th century. Սա Շորոթում գտնվող եկեղեցիներից մեկի վիմագրությամբ խաչքարն է 924 թիվ։ Shorot church inscription, khachkar with inscription 914. Այս AD. արձանագրությունը այսպես, տեսեք, այս մասերում եւ այս մասերում է։ And the inscription goes around the khachkar and in the lower part of it. Սա Մծկունի եկեղեցու որում դրված խաչքարերն են, Մծկունի հետաքրքիր church. խաչքարեր։ Again, khachkar placed in the wall. Արձանագրությունը այս մասում է եւ այս մասում քայքայված է 1165 թիվ։
The inscription goes around the Khachkar and below in the lower part 1165 is the date. Oh. Դա մինչև այդ բանալը կարող են հարցեր դեր If you have ժամանակը any օգտագործել։ questions, let's use the time while the CD is being loaded. When did he take these pictures? When? Between 1967 and 1987. They no longer exist. No. Alkohol yegetsinere gan asodan. Այդ բոլոր եկեղեցիները ստելում ասացի ոչ մի հատ հայկական եկեղեցի վանք գերեզմանատուն Խաչկար Նախիջևանի տարածքում չի պահպանվել։ The question was about if the churches still exist, and Argam answers that not a single Armenian church has survived in Nakhichevan. Սա արդեն մեկ ուրիշ Խաչկար է, Փորադաշտ գյուղի գերեզմանատանը 13-րդ դար, 12-13-րդ։ Graveyard in the village of Porakar, 12th, 13th centuries. Սա մենք դարձավ ասած է Գոմուր գյուղի եկեղեցու Խաչկարն This is է։ one of the two Khachkars that we saw before. Չէ։ Oh, okay, village of Gomur, Սա է Khachkar. դարձյալ։ Սրանք հերթականությամբ գնում են զարգացման աստիճանի ծանոթանալու։ In sequence, we can see also the development. Օծոտ գյուղի Խաչկարերից մեկը 12-13-րդ դար։ Dating from 12th, 13th century, Khachkar in the village of Otsop. Աբրակունիս գյուղի գերեզմանատան Խաչկարից ունի արձանագրություն 11-րդ դարով։ Village of Abrakunis, 11th century Khachkar from the graveyard. Նորս գյուղի Խաչկարերից մեկն է 13-րդ դար, կոտրված է հետագայում կանգնեցրել են։ 13th century Khachkar, village of North, it was broken, but still it was later on put upright after being broken. Դարձյալ նորս գյուղը 14-րդ դար։ Village of North again, 14th century. Կժածոր գյուղը 13-րդ դար։ Village Kazadzor, 13th, 14th centuries. Մեկ ուրիշ Խաչկար Բաբոնք գյուղի։ Village of Babong, another example of a Khachkar. Տասնհինգերորդ դարի Խաչկար է, Dating from Ազնաբերդ 15th գյուղը։ century in the village of Aznabert. Հետաքրքիր տապանակար է միջավայր սա պետք է ասել։ Interesting gravestone. Տեսեք իր զարգացման այստեղ կան այս 1, 2, 3 եւ 4 այս մասում թվային ինչ որ համակարգ գոյություն ունի։ There is a numerical system around those circles. Այստեղ արևի ինչ որ նշան է երևում, այստեղ A ջրամա է։ symbol of sun. Բայց նաև մարդկային կերպարանք է իրենից ներկայացնում այս հատվածը, But գլխի it հատվածը, also represents a human image. բայց ունի հաշվարկային ինչ որ բաներ, ամսվի, տարվա եւ այլն ճշտությամբ առաջ մենք չենք կարողացել այս տապանակարի տված տեղեկությունները They weren't able to decipher the information provided by this Khachkar. There has to be some numerological system inscripted there. Նախիջևանի տարածքում կան այսպիսի բազմաթիվ կենցաղային պատկերներով տապանակարեր, բավականին շատ են։ Gravestones with images of everyday life. Սա Օծոպի մեկ ուրիշ բնակավայրի տապանակարեր։ From the village of Otsop, again gravestone. Սա էլ Փորադաշտի մեկ ուրիշ բնակավայր հետաքրքիր կառուցվածքով ասենք
տապանակար է։ Gravestone has an interesting composition. Խոյազը տապանակարեր դարձան հայկական գերեզմանային կոթողների մեջ օգտագործվում են։ Frame-shaped gravestones were often used in Armenian cemetery sculptural art. Սա Նորաշեն գյուղի գերեզմանատան խոյերից մեկն է։ The city of Norashen, Տեսնում or եք the village ուրիշ of այստեղ, Norashen graveyard. այս մասում են։ In the background there's another example. Սա Օծոպ գյուղի տապանակարեր։ Village of Otsop gravestone Իրենց արձանագրություն եւ պատկերաքանդակները։ with images and descriptions. Սա արդեն ջուղայի, հին ջուղայի ամենափրկիչ վանքն է։ Monastery Amenaperkich in Old Juba. Արդեն 10-րդ դարից այս վանքը հիշատակվում է գրականության մեջ։ There are references to this monastery in literature dating from the 10th century. Որը դարձյալ ավերված է 98 թվականին։ It was destructed in 1998. Սա ջուղայի մյուս եկեղեցին է, Պոմպոլոզի ժամ էին կոչում, A church called Pompolozijam, again from the Juba, 98 թվականին պայթեցվել է, գոյություն չունի։ which was exploded in 1998, doesn't exist any longer. Միջավայր ջուղայի վերաբերյալ մի քանի հրատարակություններ ունեմ, միայն 4 գրքեր եմ հրատարակել, վերջին հատորը լույս տեսել ընդամենը 2 ամիս առաջ, ջուղայի կործանված սիմֆոնիա վերնագրով, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով, որտեղ ընդգրկված են 700-ի չափ լուսանկարներ։ By the way, Argam has 4 publications only on Juba, the last one being in 3 languages, and it was published recently. Սա ջուղայի մերձակայքում գտնվող Դաշտ գյուղն է, A village of Dasht, not far from Juba. Դաշտ գյուղի դամբարանն է։ The mausoleum in the village. Ճիշտ է, սա հայկական չէ, բայց It's not Armenian, այս հիմնաշարերը, որոնք որ կան հայ վարպետների նշաններ։ but there are Armenian 14-րդ դար, 14-րդ դար է։ signs belonging to Armenian masons on the stones of the foundation, 14th century. Սա ուրեմն հռչակավոր ջուղայի գերեզմանատան երկրորդ բլուրն է, պետք է The ասել, second hill of the famous Juba graveyard. սա Արաքս գետն է, սա Պարսկաստանի տարածքն է։ River Arax, and there is territory of Iran. Այժմ գոյություն ունի ջուղա գյուղը, սա ջուղա գյուղի տարածքն է։ There's the village of Juba in the background. Գերեզմանատունի 3 բլուրներ են, առաջի բլուրը սա է։ The graveyard was located on 3 hills. Երկրորդը This is սա the է։ second. In the background was the first. Սա երկրորդ բլուրից մի հատված։ A section of the second hill. Ժամանակին եղել է մոտարապես 10,000-ի հասնող խաչքարեր այստեղ։ Approximately 10,000 khachkars stood here. 1903-4 թվականներին Նախիջևան Բաքու երկաթգծի During the կառուցման construction ժամանակ of the railroad between Nakhichevan and Baku in 1904-1905, այդ խաչքարերից մոտարապես 5,000-ը օգտագործել approximately 5,000 of those khachkars were used են որպես երկաթգծի փոսորակները, ձորակները լցնելու այս հատվածները դեպի for the ներքև foundation of the railroad. Մնացած հատվածը մոտարապես 4,500-ը որ գոյություն ունի The մինչև remaining վերջերս։ section included 4,500 khachkars which existed until the recent times. Եվ այս խաչքարերը մեկ առ մեկ 98 թվականից մինչև 2005-ը մեկ առ մեկ ջարդուփշուր եղան եւ լցվեցին Արաքսը։ And these khachkars were destroyed one by one and thrown into the river Arax. Երրորդ բլուրն է։ This is the third hill of the graveyard. Հատեսը մի քանի խաչքարեր ինչ արվեստի աշխատանքներ են։ Several khachkars, you can see the skill level.
Հիմնական մնացած մասը վերաբերում էր 15 եւ 17-րդ դարերին, մինչեւ Շահ Աբբասի 1604-5 թվականին Ջուայի տեղափոխումը։ The remaining Khachkars were mostly carved in the 16th century until the 1665 transportation of Armenians into Iran by Shah Abbas. 16-րդ դարի վերջի Խաչկար։ 16th and end of 16th century. Իմիջիայլոց Իմիջիայլոց այս արձանագրություն եւ այս քանդակը որ կա հետաքրքիր է։ Արձանագրությունն ասում է այս հանգուցյալ զինվորը զոհվել է Ղարաբաղում Արցախյան կռիվների ժամանակ։ The inscription is interesting. It says that the soldier who this grave belongs to was killed during a battle in the region of Karabakh. Սա Խաչկարից մեկն է Ջուայի։ Juga Khachkar, one of Khachkars. Ամբողջը գրեթե քիվերը Աստվածան որ Քրիստոսի կամ առաքյալների այսպիսի պատկերներ են արձանագրություններով։ There are images of Jesus, Virgin Mary, with inscriptions, with ornamentation. Պետք է նկատի ունենալ, որ Ջուղայի խաչքարերի արվեստը, հայկական խաչքարային արվեստի վերջին շրջանի, պետք է ասել, եզրափակումն է։ The Juga art of Khachkars is the final stage of the art of Khachkars in Armenia, the final stage of development in the art of Khachkars in Armenia. Հետաքրքիր քանդագործական արվեստ ունի, հետաքրքիր է There's ամբողջ remarkable level of կազմվածքը, sculpture. The composition is very interesting. զարդաքանդակը, ամեն ինչ կարծիք թե այստեղ քարի հետ մարդու աշխատանքը իր բարձրակետին էր հասել Ջուղայի քարգործ վարպետների շնորհիվ։ It seems that this is the peak of the carver's work. Ահա դարձավ Ջուղայի խաչքարերից քիվերի քանդակը, պետք է ասել, որ հայկական մշակույթի մեջ խաչքարեր, որ այդքան մեկտեղ կուտակված, այդպիսի մեծաքանակ գերեզմանատուն մենք պատմական Հայաստանի տարածքը ներառած գոյություն չունի։ Another example of Juga Khachkars, and it has to be mentioned that this is the biggest collection in Armenian art of Khachkars in the same collection in the same territory. Դարձավ մի հատված Another detailed fragment of a Khachkar from Juga. Նա արդեն կարգավորում է կադրերն ինչ-որ։ Լավ, այս կադրերը կցուցադրենք, Ստիվենը կցուցադրի, դրա մասին արդեն կխոսի։ Ուղղակի թող վերջի հատվածը գնա, առանց բացատրության, մի քանի կադրեր։ It's slow because it's the season. Oh, it's slow. Դարձավ Ջուղայի խաչքարի կադրերից մեկն է։ Another example of Juga Khachkar. Ահա այս արվեստի այսպիսի արժեքները ինչպես ոչնչացրեցին համայն մարդկության մեր աչքի առջև։ In front of our eyes, this type of values of culture were destroyed.
Ահա դուք տեսնում եք Ջուղայի գերեզմանատան ավերման փաստերը, These are the facts of this annihilation of the cemetery of Juva, սա արդեն 2002 թվականն է։ 2002. Արդեն 2002-3 թվի ընթացքում տեսեք այդ գերեզմանից ինչ է մնացել։ 2003, what has remained from the cemetery. 2002 դեկտեմբեր։ (2003) թիվ։ 2003. Հարակ քերի կոլետ կասի ասիկա։ Այո։ Ահա տեսնում ենք 2006 թվականի մարտի գերեզմանատան տեսքը, March 2006, the view of the cemetery, որտեղ ոչ մի գերեզման խաչկար գոյություն չունի։ nothing is there. no Այս տարածքը Ադրբեջանը վեր է ածել զինվորական հրապարակի It has մարզադաշտի, turned into a military training camp by Azerbaijan. Եվ այս շարագործությունը, վանդալիզմը կատարած պետական գործիչները, գիտնականներ ադրբեջանական փաստում են, որ այս տարածքում ոչինչ չի եղել։ And Ինչի մասին է Ադրբեջանի բողոքը կամ հայ մարդու, հայ գիտնականի դժգոհությունը։ And both the scholars and the government of Azerbaijan states that there has never been Armenian monuments in Nakhichevan. Ահա այն ամենը, ինչ որ ուզում էի ձեզ ցուցադրել, That's all I շնորհակալություն wanted to display, ուշադրության to համար։ demonstrate. Thank you for your attention. SIM has analyzed and documented the surviving Armenian churches and monuments in Turkey. A unique aspect of his travels in Turkey is that he has often revisited the same monuments on numerous occasions. This has led to him to gain accurate knowledge of the threats to sites and any recent damage inflicted on them. In 1995, video material of his travels in eastern Turkey appeared in the documentary film Journey Through Western Armenia, released in the United Kingdom. In 1999, Steve created the website virtualani.org, initially intended to cover only the ruins at Ani. It later expanded to document many other Armenian sites in Turkey, and if everybody has ever visited that website, you should probably know that this is one of the best sources on Armenian architecture on the internet. Could you In- repeat the website? virtualani.org. Thank you. In August 2005, he visited the Azerbaijan province of Nakhichevan to investigate the current condition of the Armenian churches still standing during Soviet times, only to find that they had all been completely destroyed. He was probably the last non-Armenian witness to observe the Juha cemetery before its destruction in December of that year. Later in Armenia, he reported on what he had found in Nakhichevan at a press conference held at the Yerevan Union of Architects. He also gave several press and television interviews in Armenia. In 2006, testimony is supplied to Charles Tannock, a member of the European Parliament, led to the passing of the EU resolution condemning the actions of the Republic of Azerbaijan in Juha. A report on his visit to Nakhichevan was published in 2006 book, The Destruction of Juha. In September 2006, he was invited by the Switzerland-Armenia Parliamentary Group to be part of the delegation that met with UNESCO President Krikor Maksoudian in Paris to protest at UNESCO's sustained inactivity on the issue of the Juha cemetery destruction. Can you need to read? Yeah. Which one? I can probably read. Okay. Well, here is somebody you can, a face, a person you can condemn. This is Mr. Matsuda.
who is the Director General of UNESCO. He became Director General in 1998, which is the same year as the Azeris started to destroy the Julfa graveyard, and he's still president after he was re-elected 3 times. And in that time, and all those years, he's done absolutely nothing to protect or condemn the destruction that's been ongoing in Nakhichevan. So I'll come back to this event. This was last year when a delegation of mostly Europeans went to UNESCO headquarters in Paris to present a petition asking UNESCO to do something about the ongoing destruction. I was there because the previous year I went into Nakhichevan to have a look to see what was happening there and to discover what was the condition of the monuments. To some extent, I'm here to talk about nothing, since nothing is what I found. I don't have photographs because everything is more or less being destroyed, and a few things that were surviving I was not permitted to take photographs of. So what I have is, I'll just give you a reasonably quick account of my travels into Nakhichevan and some of the things that I did see there, and then I'll end by talking a little bit more about this event at UNESCO headquarters in Paris. So we can go, well, to start with, can we have a look at the map that Argam used, the very first slide. You're challenging my confidence. This one, yeah. Yeah, so this is Turkey over here. And there are various ways of entering Nakhichevan. You can enter from Iran, the border crossing is at Julfa, which is right here. Or you can fly in from Baku, or you can enter from Turkey. And I chose to enter from Turkey. It was the most convenient way, and it was also the most credible way of entering, because I could see I was going somewhere else. I was going to Nakhichevan and then to fly to Julfa, to Baku. Go back here. So this little area here is Turkish territory, and it's called the tongue zone. And when the Soviet Union was still ongoing, this area was very heavily militarized and almost nobody could go there. But now it's the main road into Nakhichevan. There's a city here called Edir, and Ararat is here, Big Ararat, and then Little Ararat is here. And so the road runs from Edir down here and then into the tongue zone. And you can go back to my pictures now. Yes. Oh, hold on, just also to say where everything is. You've got Nakhichevan city here, which is the largest settlement in Nakhichevan. Julfa is down here. Well, there are 3 Julfas really. There's the Azeri Julfa, which is 19th century in origin. On the other side of the river you've got Julfa, which is Iranian, and it's from most of the 20th century. And then to the west of Azeri Julfa, you've got Joka, which is the Armenian medieval town, which is now completely deserted. And also in the south, you've got the second settlement, biggest settlement in Nakhichevan, which is called Ordubad. So I stayed mostly in this area and went from Edir directly to Nakhichevan city. Thanks. Now my pictures. There's normally about 1 bus a day that goes from Edir into Nakhichevan. You can use. Oh, yeah. And you can. Edir is a very right-wing city. The MHP, the Turkish Fascist Party, is the largest party here, and they have very close ties with Azerbaijan, and especially with Nakhichevan. So you see there's the Turkish flag. This is a Turkish bus, that's a local Edir bus company. You've got the Turkish flag and the Azeri flag. And this monument here is a monument to the Armenian genocide. But it's not the genocide of Armenians, it's the genocide of Turks by Armenians.
And this monument is on the outskirts of Idir. Next picture. So this is going along the tongue zone. There are no settlements there, and until the breakup of the Soviet Union, you couldn't actually go there at all. This is Ararat, Big Ararat and Little Ararat. Next. And closer in, that's us approaching the Turkish border point. It's a completely new building, and there's been a lot of money spent. The road and the new bridge across the river, and the Azeri customs point on the other side of the end is completely new. And Nakhichevan gets all its electricity from Turkey. Next picture. Yeah, this is the border, the Arax River. Next one, yeah, that's just going over. That's probably the Soviet period bridge, and this is the new Turkish bridge. So this is Azerbaijan over here, Nakhichevan, and that's their border point. So after sort of very tense, complete baggage search, and then the bus continues on to Nakhichevan city, which is over the mountains here. Nakhichevan city, it's the capital of Nakhichevan. It must be about the smallest capital in the world. And it's almost completely deserted. You get the impression that there's almost nobody lives here. The streets are almost empty. But everything's spotless, because every evening there's a lot of unemployment, so to create jobs, lots of women are employed to sweep the streets, and you see hundreds of them coming out in the evenings to sweep the streets completely clean of any litter or leaves or so on. There's also a very large number of police and soldiers wandering around the streets. Again, it's not because it's a military area, it's just to provide employment for the locals. This is a typical architecture, Russian period, 19th century, quite attractive neoclassical style. And some of the buildings are grander. If you go to the next slide, like this one, which is a police headquarters, as I discovered after I took a picture when some policemen came out and waved me to say no pictures, no pictures. Next picture, and again 19th century. This is probably Art Nouveau period architecture, maybe 1910. No, the same building. It's a house. It's not older than this. Maybe Argam knows when it's from. It could be Persian. It's a mosque, but it's no longer used. 18th century. 18th. So it's Persian, yeah. But it's been restored, and the process of being restored. And even older than this building is this is the Mami Hat. Sorry, what's it called? Mamine Hatun, yes. Turbe. I think it's 13th century. Built for the wife of a local ruler. Yeah, and because Arabic inscriptions along the top in blue tiles. And it's been very recently restored, 2005 I think it was, and the Azeris are trying to get it listed as a world monument. So in 2006, I think it was, early 2006, UNESCO inspectors actually came to Nakhichevan to inspect the monument, but they were forbidden to travel a couple of miles to the south to look at the site at Joffa. The instructions were only to look at the Azeri monument. That's some of the brickwork, again Arabic, Kufic writing, and blue tiles and bricks. So you've got old next to new in Nakhichevan city, and there are lots of these ram-shaped gravestones scattered about the city. Now they're used as sort of street ornaments or park ornaments. But originally would have been part of a graveyard, and there are lots of them all over the city. If you just go through the next few slides, a couple of more of the same. Okay, so some of these may be Armenian and some of them may be Muslim. It's hard to tell. I think this is Arabic inscriptions up here.
but most of them are completely unmarked, and you get the same forms of gravestones used by Christians and by Muslims. On to the next one. Again, there were lots of these ones at Jova. When do these date from? 12th, 13th, 14th centuries, I would think. Again, this is definitely Arabic because it's got a lot of Arabic inscriptions on it. So, I mean, not in Arabic, it's Muslim, probably Azeri Turkish. And this one is very similar to many of the ram-shaped stones that were at Jolfa. Especially the carving on the horn, and especially this bit here. If you go on to the next photograph, scenes like that are very common on the gravestones and on the ram-shaped stones that were at Jolfa. It looks like a figure of nobility sitting on a carpet, being served by a servant who's handing him something. This is some sort of fruit growing on the tree. Right, so after going to Nakhichevan, I went on the train from Nakhichevan to Jolfa, and I thought to try and photograph the graveyard. Unfortunately, when I got to the train station, some policemen saw that I was a foreigner, and they got on the train with me, and they made sure that I wasn't allowed to take any pictures. And so I was more or less escorted the entire way from Nakhichevan to Jolfa, which is about a 60-minute train ride. Nakhichevan is a very small place. You could drive from the north to the south in maybe 2 hours. It's tiny. So the graveyard, as I saw it, all the stones have been toppled, but most of them were still there. This was in October of 2005. Sorry, not October. It was August. I was in Nakhichevan from August the 7th to 11th, August 2005. And of course, a couple of months later, the very last of the stones were destroyed, and the destruction, the evidence has been photographed from the Armenian side. So after I couldn't take any pictures of Jolfa, I got off the train and then got a bus to the second settlement in Nakhichevan, which is Ordubad. This is just Ordubad is much older. Although Ordubad is a younger city in terms of age, the buildings in Ordubad are much older than the ones in Nakhichevan, and it preserves a lot more of the traditional buildings. Like this is just a typical lane in the city. There are many more like this, and so on. Can you just go through these really quickly? Typical lanes again, and house doorways. 19th century door. Again, probably 19th century with fake symbolism, which I don't know what it means. There's lots of this ironwork in many of the doors. I've got a few pictures of these, yeah. You can stop at this one. See, there's crosses here. So this may have been a Christian house. It's only in Turkey, where it was probably possible to be more openly Christian in the 19th and 18th century. Door knockers that are in the shapes of crosses are evidence that the houses were lived in by Christians. So these very minor little crosses might be sign that the owners were Christian, which would mean Armenian in this part of the world. On to the next one. Okay, hold on, back. Yeah, this is the main one of the main valleys in Nakhichevan. It's the Arinj Valley. The mountain at the end, Argam's already showing you photographs. So it's Arinj, was a fortress on the top of the hill. The new name for it is Arinj, the Azeri name. And the big mountain, you can see this from everywhere in Nakhichevan. That's Ozazar. Again, it's been renamed. It's now called Yelanlida Snake Mountain. And all these villages were originally Armenian. I think it's Norashen is up here. Abrakunis is over here. Then there's Norashen.
There was the Kurin, the Catholic village. Ախտավ, Քարնան վերել, Kurna, yeah, Kurna was up here. չէ, Քարնան վերել։ Yeah, on to the next one. Yeah, another shot of the Ozaza, which is vertical almost everywhere you look at it. That's Arinj. This is your Yeah, or Yarja, to give its original name. Another view, and I think this might be a cave up here. Again, if Argam probably knows better. And you can see there, that's there are walls of the castle here. Okay, the reason why I went to this valley, well, I got a taxi from Nakhichevan to here, and I said I just wanted to go and see the mountain, and to see the Arinj mountain as well, because it was a credible reason and a neutral reason for going there, and not to arouse suspicion. But I really went to see this village, which is called Abercunis, and there was a big church here. When I got to the village, we couldn't find anything. We just asked some of the locals, and they directed us to this site where we were told that this was where the church had been. And as you can see, there's no grass anywhere growing. This was taken in 2005, so I would suspect the church was demolished maybe in 2004. Because a year later there would have been, if it was longer than a year, there would have been some grass growing on the site. On to the next slide. Just another view of the site. This is Argam's photograph and my photograph, and you can see it's exactly the same viewpoint. You can actually see there's a little water tower there, and it's still in the background there. So it is exactly that, and that's the road. And I think Argam was standing on the wall when he took it, because I couldn't get exactly the same spot. The wall was gone as well. On to the next one. Okay, Abercunis is it's quite an easy to reach place. So I wanted to discover how extensive the destruction had been. So I decided to go to a very remote place. And the remotest place I could find that I knew definitely that there had been a big church was a village called Shorut, and that's on the other side of the mountain that everybody sees from everywhere in Nakhichevan. Abercunis Valley is on Arinj Valley is on the other side of this mountain. This village here is called Gah. Again, there used to be a church here, and it's now destroyed, nothing left. And there's a very narrow dirt road that runs all the way around here. And then there's at least another same amount of distance before you arrive at Shorut. And to the next. So that's the entrance to Shorut, with the Azeri flag and the village name. So I walked around. Before we got here, we stopped on the way, and we gave a villager a lift. He was walking to the village, and we asked him, was there a church in Shorut? And he said it's been destroyed. When we got to Shorut and we asked, had there been a church here, all the villagers were saying, no, there's no church here. There's never been a church here, and there's never been any Armenians here. So I had a look around, and if you go on to it was, so that's what it looked like, the church in Shorut, big. And eventually I discovered, well, by process of elimination, that on to the next, that this large open area was where the church had stood. Again, the destruction looks pretty recent. If you could just, if it were possible to zoom into there, you can see fragments of stonework and bricks still sticking out of the earth. So this is definitely the site of the church. So when I went there, pretty quickly was surrounded by villagers who were asking why I was here and so on. And that's when we were told, no, there's never been a church here, and there's absolutely never been any Armenians here. But strangely, a few of the villagers started speaking Armenian, mostly probably just to see if I could understand them. They were suspicious that I was an Armenian spy or that sort of thing.
They also phoned the local military police in Julfa city. So on the way back on the road, we were met by a police car and taken to the civil police station in Julfa, and from there transferred to the military police station, and from there transferred to the sort of secret police, where I was taken to the hotel garden in the back of the hotel, and where there was the head of the secret police although he never actually gave his name or his position, but I presume that he was a somewhat high up member of the local security police. And all my photographs were looked at, and anything that was suspicious was erased. And I was questioned about why I was in Azerbaijan, why I was in Nakhichevan, and I told them I'd just come to see what the architecture was like and so on, and why was I went to Shurut. I was questioned, and they. When I said because there was an Armenian church there, they asked me how did I know that, and I said because I'd seen pictures of the church in books, and of course they were saying I was just Armenian books. The Armenians were just lying, that there were never any Armenians living in Nakhichevan, and there never were Armenians in Shurut. And when I said, well, I've seen photographs, they were saying, the Zaris then said, well, it's just Armenians have secretly come here and photographed our villages, then they've gone back to Armenia and they've, using Photoshop, they've invented the churches and just pasted them into the pictures. Well, this is interesting because it does imply that there's some thought process going on behind destruction, that it really is an attempt to completely eliminate all evidence of Armenian culture in Nakhichevan. And of course the same thing is going on in other parts of Azerbaijan as well. But it seems to be more extensive in Nakhichevan. In fact, it's probably total. I suspect that the graveyard, the Julfa graveyard, was just the very last thing to be destroyed, because it was left last because it's in a very public place, and also because its destruction was reported several times. They started it and then they stopped the destruction, and they started again and then they stopped it, and then finally at the end of 2005 and the start of 2006 they finished the process. So we'll go back on another slide. Yeah. Next one. I think you're going backwards. Oh. Yeah. Okay. So this is the delegation that went to UNESCO in October, 17th of October 2006. There were about 10 of us. The main organizer was this man here. He's a Swiss Armenian named Sarkis Shahinian. Sarkis Shahinian. And there are various other people. This person, he's a Canadian MP, Jim Karianis. And there are various other people from Greece, from Switzerland, from France. And there's also myself. I was probably the only person who had actually been to Julfa and could provide eyewitness testimony. So we were each given about 2 minutes to directly address Mr. Maksoudian, and I have the words that I spoke to him, and I'll repeat them because they're quite interesting. I said, Monsieur Director General, I, like you, are not Armenian. My connection with Julfa is that I had the good fortune to see the graveyard twice, once in 1992 and again in 2005, 3 months before its final destruction. In 2005 I was also able to witness that Azerbaijan's policy of destroying Armenian sites of cultural importance had almost been completed in Nakhichevan. I visited a number of villages that should have contained medieval churches. Instead, I found bare earth, empty sites, and traces of recent demolition. All of those monuments were worthy of preservation on artistic grounds alone, and they also testify to the long history of Armenian presence in Nakhichevan. Mr. Director General,
You represent an organisation that was created to help safeguard the world's cultural heritage. The destruction of the Jofa cemetery has a protracted history. It started in November 1998. It resumed again in November 2002. It was finally completed in December 2005. On each occasion, UNESCO and ICOMOS were fully informed about the damage being inflicted on the graveyard site. Because of this, UNESCO now stands accused of, at best, being impotent, at worst, of deliberately doing nothing for political reasons. I hope that we can now entrust to you personally the task of redeeming the reputation of UNESCO in this matter. Well, unfortunately, over a year has passed and still no UNESCO inspectors have visited the site of Jofa. There was a delegation that was meant to be there last month, but the day before they were due to leave, Azerbaijan cancelled the visit on the grounds that they were going to visit Nagorno-Karabakh, and they were doing so by going through Armenian territory. And that was the excuse that Azerbaijan used to stop the mission. And they've come up with many other excuses, but on all occasions UNESCO and ICOMOS have commented and haven't said anything. And the interesting thing was, in the delegation, we questioned Matsura, Matsura here, and we asked him whether he had approached Azerbaijan with the view to sending a delegation, and he said he hadn't. This was in 2006, and 6 years had passed since UNESCO had been informed of the destruction, and in 6 years he hadn't done anything. I think we can assume that it's a deliberate inactivity. It's not just laziness or being ill-informed. And Matsura was saying that he cannot comment until UNESCO officials have seen the site for themselves. They can't go by third-party accounts. Yet he has set it up that UNESCO will never visit the site. So in a sense he's given himself a get-out clause that will never end, and it's almost certain that there'll never be a UNESCO visit to Nakhichevan. Yet Azerbaijan is still a member of UNESCO, and actually the weekend after we went to as a delegation to meet Matsura, he was dining with the wife of the Azeri president, who is the head of the UNESCO's department in Nakhichevan. And as I said, also that the Momine Hatun mausoleum has been registered as a monument, and UNESCO inspectors have been there. And actually, UNESCO inspectors have informally seen the graveyard site, because last month they were there was an inspection made of the Surp Stepanos monastery in Iran. Because Iran wants to register it as a world monument, and UNESCO inspectors went there, and on the way they stopped and they looked over at the Jofa graveyard. But again, because it was an official stop, it wasn't on their itinerary. It's doubtful that UNESCO will see anything officially, and probably as long as this person is the head of UNESCO, nothing's going to happen. And it was entirely predictable that this is what Azerbaijan would do. It's what happened when Turkey invaded Cyprus, northern Cyprus. Many of the churches there were destroyed and the graveyards wiped clean. It happened also in Kosovo when when NATO drove out the remaining Serbian population. The Kosovans destroyed countless medieval Serbian churches. So it was certain that Azerbaijan was going to do what it did, but it should have been UNESCO's responsibility to say to Azerbaijan, if you do this, there's going to be consequences, and such will happen. Unfortunately, UNESCO has chosen to do nothing. It seems to be it's a built-in endemic problem with the way UNESCO is being led. Until this person is
removed from his position, there will not be any change. And you say in the 1990s it was in Kosovo, and 21st century it's been Nakhichevan, and when it was in the future part of the world where culture will be eliminated because bodies like UNESCO are deliberately inactive. Thank you. Can I ask the four of you to sit up here and we'll take a few questions? And I just want to mention that there are, that Argam Ayvazian has several publications up here, and Stephen Sim has a CD-ROM here, which are available for purchase if you are interested. And let me just move the microphone. Yes, I will, absolutely. Okay. Yeah. You're the man. Okay. Do you have questions, sir? If you don't mind, I just wanted to make a remark, a short remark here. Just to inform. Is that okay? Yeah. Okay. As a Sure. student, It's all right. can I take one of your microphones? Yes. Yes. Make it short, though, Is this- because we Yeah, I have a will number make of it questions. Yeah. Mr. Ayvazian, Mr. Simons, Mr. Sim, as the only Azerbaijani maybe in this room, and as a student, Azerbaijani student here, I just think that I have a moral obligation to respond to some of your speeches. Excuse me. Yeah. If you have a question, No, I mean like. please ask a question. I think you can tolerate to think my opinion also. Destroying monuments? No. This is not a matter of opinions, this is a matter of fact. Yeah, I will also talk all the If I time. have factual things to say, Yeah, say okay. them. Okay. I would like you to be able to Okay. civilly We'll take- ask and be civilly answer Yeah, your question. I I will want- ask your question, please, from the floor, as Yes. everyone else will. I just want to What is the civilly ask justification my. for destroying monuments? Do you have any justification? Could you sit down? Ask a question. I'm a Harvard student. I want to. I'm a Harvard professor. Please, that's why I want to Can we ask do some questions. one thing, please? You Have were a seat not in the president. audience Have an answer for that? and kindly ask the question. There, hang on. Yes? Okay, Please, nobody as yell. chair, Okay. I think I'll have to make a decision here. Could you ask your question from the floor as everyone Okay. else will? Otherwise, yeah, and I'll decide how long the question is going to be. Yes. So my Thanks. question is that you are talking about the facts that you are using some pictures. I just want to remind you a fact that happened a week ago, that Armenian newspaper in New York published a photo of two children which were killed in Khojale during Khojale massacre. As not a massacre. as The Azeris killed Could we have order, all please? the Armenians. Could we have order, please? And also, please make it a short yeah, question. okay. As the photo of genocide, Armenian genocide, and I just want to say that in 2005, one of my Armenian colleagues from the organization said that it's not time to talk about Karabakh, it's time to talk about Nakhichevan. Nakhichevan is our land, and we will start a campaign very soon, and we will get our lands back. And I just want to ask Mr. Simons, as a Harvard professor, because I'm Professor Russell. This is Russell. I'm sorry, Professor Russell, because Yes. as a Harvard student, Yes. that how you can use the world's most prestigious, the reputation of world's most prestigious university, then most respected environment, academic environment,
to be a part of this new campaign. To be part of what campaign? Campaign that Nakhichevan belongs to Azerbaijan. And you, Mr. Ayvazian, said that we are talking about only historical facts and only based on historical data. But the map that you used here contained a republic which is called Nagorno-Karabakh Republic, which never existed in history. Okay. But Okay. So my question is that you conveyed the okay, question. my question is that how you personally, for example, a Harvard professor, Yes. can use a map which is not. Okay, first of all, it's not my map. But you used it. No, I didn't use it. But you I didn't give a lecture. Okay. Okay, but you've asked your question, and I'll answer it. Okay. My courses, none of which I've ever seen you attend, although you're welcome to attend them all. And I will give you the details of when, where, and so on. Deal with Armenian language and literature, as well as mythology, history, and so on. This semester I'm giving a course. On Armenian magical texts. The basis of the course is an unpublished manuscript written probably in Istanbul around the year 1890. And it is in Armenian script, but large portions of it are in Turkish, Arabic, and Persian. One of my students is a graduate student from Bilkent University in Ankara, named Murat Çankara, who is the pupil of my colleague Engin Sezer from the Near East Department. And other students deal with other aspects of the text. He deals with Armeno-Turkish. His particular interest is in the Armeno-Turkish novel as a basis for the Ottoman novel. There is in the Armenian department at Harvard absolutely no anti-Turkish, anti-Azeri, anti-Islamic racism, prejudice, scientific particularity. By contrast, however, I remember that about 12 years ago, the John F. Kennedy School of Government, whose T-shirt I'm wearing, held a conference on the Transcaucasus. And while I was buying some groceries, I ran into two of the participants, two ladies from Azerbaijan, from Baku. I didn't know they were from Azerbaijan. I heard them speaking Russian, so I offered to carry their heavy bags for them. And when they found out I was professor of Armenian, they acted as though I was about to eat them. I said, no, it's okay. You're guests here, and I'm just trying to be helpful. And I said, I'm curious that I wasn't asked to participate in the conference, though. I had no knowledge that it was taking place. And they said, well, if you had participated, we would have objected. I said, why is that? I said, because there is an Armenian program at Harvard, but there is no Azerbaijan program, and this is asymmetric. I said, well, I'm the only person who does any Armenian here. We have, however, Cemal Kafadar, Guru Necip Oğlu, in those days Shinasi Beytekin, and my colleague Engin. Those are four people who deal with every aspect of Turkic and Turkish culture. So I would say that there was an asymmetry the other way. But the point is that amongst my colleagues, we never felt that asymmetry, nor do I feel it with my students. What I was speaking, so I think to ask me personally whether I am in any way supporting some sort of bigotry or prejudice is a piece of arrogant effrontery and totally unjustifiable and a product of ignorance. You know nothing of my work, nothing of my courses, and nothing about me. Furthermore, in my statements today, and those of my colleagues, we spoke not about political opinions or about
political movements, but about facts. I mentioned, for example, that the word Nakhichevan itself is a Middle Iranian term, which is first attested in Armenia, yeah? And spoke about the numerous events in Armenian history and monuments of Armenian culture that come from Nakhichevan. The ethnic cleansing of Armenians from Nakhichevan, which was always recognized as part of historical Armenia, actually began in the Stalin era. And it was, and this happened because Lenin acceded to Turkish pressure, because Lenin was a great supporter of Atatürk. He acceded to Turkish pressure to make Nakhichevan, and indeed Artsakh, or Nagorno-Karabakh, part of the Republic of Azerbaijan. Yeah? Now, this was done as part of the Soviet nationalities policy, which I'm sure you've studied. There are many, many areas in Caucasus which which are disputed now and which are areas of civil conflict because of the havoc wrought by the Soviet nationalities policy. One has to mention only Abkhazia, Southern Ossetia, very many areas. And we deal with all of these. I don't think it would be at all fair to say that Azerbaijan is the only society that practices systematic destruction of cultural monuments, and I think I made that point too, that there are many others. And I think that Professor Sim made the point as well when he spoke about the destruction of Serbian churches in Kosovo. This is an area of contention actually between the United States and Russia, and in this instance the United States I think is very much in the wrong. So we're speaking here about cultural destruction. We're not speaking about racism or prejudice or any of those other things. We can continue this discussion at another time because there are other questions. But I'll give you all of my data and we can talk properly. Okay, then could I ask the question also? Yeah, question also. Have you ever been to Nakhichevan? Yes. Yes. Have you been to Julfa? Yes. Have you seen a graveyard? I've just passed from Julfa. By train? Okay, no, by car. By car. But okay, have you ever been to Shusha? And have you ever seen the photos of destroyed mosques there and destroyed graveyards? Well, because I have No bearing on it. We're not talking here. We're Wait a not minute. We're here for a topic. Okay, We'd like to I would like to ask. He's welcome to stay. hang on. We've expended sufficient time. Yeah, okay, on our- can we on our move friend. on to Hold on a minute. discussion and I would like discuss to this later? ask the questioner, will he feel any particular shame when Azerbaijan is condemned for the destruction that has been undertaking in Nakhichevan, the cultural cleansing of the country? Can you repeat the question again? Do you accept that monuments have been destroyed in Nakhichevan? I think no, because Why do you not? because my documents here that have references to Russian and British and other scientists declare that there so you isn't. think outside No, I mean, experts? Do you think outside experts should go to Nakhichevan and look? I think yes. Yes. I think yes, both to Karabakh region and to Nakhichevan region. Okay. Joint scientific committee You're- should go there. We and- acknowledge your differing position. Can we continue And afterwards with Can more? I make it? No. No, you're out. Announcement. No, We sir, have- you're out of Okay. order. But these are available if you want to have. Can I take your? Oh, yeah, I'll give it to you. There are other questions. Yes. Muse Hartzum Nergam Bette Okay, if there are other questions. Because I need to go Yes. to Yes. Yes. Vegan, go ahead, yes. You know it, Azeri language, when you went to that region, were you able to speak with the people? Or were you given an interpreter to accompany you, official interpreter? No, I went there completely unofficially. I went there as a tourist, as a transit tourist going onto Baku. So of course I didn't have any accreditation or any translator.
the people there speak Turkish, Turkish is an Azeri dialect. So it's easy enough. I can speak basic Turkish, so I was able to travel around. There wasn't any problems. You speak Turkish? Yeah, a little. I traveled that region myself, but on the other side of the border when all the 1971, my brother and I started the Armenian Museum of America. I started the museum, he had the library, so I took a trip to Greece, Turkey, around Lebanon, and as we went by, all those monuments were there, pointed out by a Iranian actually. Could I ask a question? Կարելի է հարցումը տալ? Argam? Այո. If you translate. Yeah, I'll translate my question after I ask it. Ես հետո թարգմանեմ ընկերներին համար։ Բավական բազմաթիվ խաչքարերի վրա քանդակված են, վերևում քանդակված են մեկ գլխանի երկու մարմնով գազմված մի անասուն։ Հավանաբար ինչ որ չգիտեմ առասպելական թևավոր երբեմն։ Դա ըստ կարծիքիդ ինչպիսի քանդակում է, ինչ է նկայացնում։ I was asking the question that on many of the khachkars there is an animal consisting of one head and two bodies, sometimes tevavor, sometimes with wings, and I was wondering, what does it depict in your opinion? Ճիշտ է, խաչքարի վրա կա ջուղայի արվեստում, պետք է ասել, որ ջուղայի խաչքարերի արվեստը ցավոք սրտի դիպաբանական առումով, առայսով, արվեստի առումով ուսումնասիրված չի, Hasn't been studied yet, really. ուսումնասիրված չի, եւ դա իրոք մեկ գլխանի, երկու մարմնի, կենտրոնական մարմնով առասպելական ինչ-որ պատկեր է, որը անձամբ ես այդքան ուսումնասիրության մեջ չեմ խորացել, ճշտությամբ ասել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, առայժմ դա հստակ չէ։ Կարծիքներ կան մի քանի այսպիսի բաներ, բայց դրանք չեն փաստվում, ասենք գրավոր մյուս նյութերով, ուրեմն խորն ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա այդ թեման բարձելու համար։ Եթե ավելցնեմ մեկ հարցում, Ոևը այլուր Հայաստանում պատկերված է նման առասպելական կենտրոն։ Ոչ, ուրիշ տեղ ես չեմ հանդիպել, դա եզակ է ջուղային, իմիջիայլոց պետք է ասել, ջուղայական խաչքարերի արվեստը այդ դետալից բացի նաև ունի այլ բաներ, այսպես ասենք, հետաքրքիր պատկերացումներ։ Դա վերաբերվում է խորանում խաչի կենտրոնական մեկ խաչի փոխարեն, ասենք 4 խաչի պատկեր, 6 խաչի պատկերներ, եթե դուք նայեք արվեստը, ջուղայի խաչքարերի արվեստը, դրանք հատուկ բարձր կոթողներ են, ավելի ճիշտ նախաքրիստոնեական եւ վաղ քրիստոնեական ուրարտական կոթողներն են հիշեցնում եւ վաղ քրիստոնեական քարակող կոթողներն են հիշեցնում։ Եվ դա հատուկ է ջուղական արվեստի համար, ջուղական խաչքարերի համար։ Այնպես որ արվեստաբանական տեսակետից դեռևս ուսումնասիրության անհրաժեշտություն անշուշտ այդտեղ կա։ Okay, the answer to the question I had posed was basically that this two-bodied, one-headed mythical beast, you saw it twice, I think, in the slides, is not portrayed elsewhere in Armenia than in Julfa, and it hasn't been the object yet of sufficient study for any theories to be advanced on what it is. And Professor Ayvazian added that some of the other steles, some of the other gravestones and monument stones in Julfa are very archaic in form and unusual in style. Some of them recall the four-sided, rather narrow monuments of early Christian Armenia, and some of them look like, in their general pattern, look like Urartian monuments. So this material has to be studied further. I promise to work on it, but yeah. There's a question. Is there any way to retrieve any of Who's your question? to you? To me? Yeah. All right. Is there any way to retrieve any of the remains of any of those
tombstones that were, thrown into the Araks River. Voyնեցողով կարելի է փրկել այդ մնացած բեկորները, որոնք նետված են Արաքս քեթին։ Չգիտեմ, դա շատ դժվար խնդիր է, ասեմ ձեզ նաև Ադրբեջանը մշտապես արգելքներ է հարուցում միջազգային կազմակերպությունների առջև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Եվրոմիության Հիշեցման կարգով նշեմ, որ 2002 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրավերով ես մեկ շաբաթ աշխատել եմ էքսպերտների հետ 3 անձնավորություն պետք է Նախիջևան եւ Ժուղամեկնեին, սակայն այդպես չեղավ։ Դրանից հետո մի քանի անգամներ անձնաժողովներ են ստեղծվել, այդ թվում նաեւ Եվրոմիության կողմից այս տարի եւս պետք է գնար անգլիացի սպիկերներից մեկը պարլամենտի անդամներից ընդամենը 2 ամիս առաջ դարձյալ արգելեցին, այնպես որ այդ երիտասարդ ուսանողը ափսոս գնաց, ուզում է ասել, որ Ադրբեջանը մշտապես հաշվի չի առնում միջազգային ոչ մի կարծիքի հետ, միջազգային ոչ մի կառույցի հետ, կեղծիքը ուղղակի այնքան շատ է այդ պետության կողմից, որ մարդ զարմանում է։ Պատկերացրեք հազարավոր հուշարձաններ, ջուղայի խաչքարերը, մանավանդ վիդեոյով 1.5 ժամ այդ ընթացքը նկարահանված կա, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի սեղանի վրա դրված կան բազմաթիվ լուսանկարներ, փաստեր, դարձյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ոչինչ չի կարողանում ձեռնարկել։ Պատկերացնում եք։ Basically, there have been very numerous attempts by British parliamentary organizations, by the European Union, by various committees to visit Azerbaijan, to visit these sites, to see what is happening and to do something about them. UNESCO has had the pictures placed on their desks. There have been 1.5-hour films taken showing the actual destruction in progress. None of this has led to any result whatsoever because the Azerbaijan authorities have presented insurmountable and constant obstacles. Professor Ayvazian said he regrets the fact that this student from Azerbaijan didn't remain here after his statement because he might have wished to discuss why it is that there is absolutely no international organization at all whose opinion Azerbaijan respects. You have to go to a party. I actually disagree that Azerbaijan did respect UNESCO. When Azerbaijan had the construction of the graveyard took 3 stages. 1998 started. Then the destruction was reported in international media. Reports were sent to UNESCO. Azerbaijan stopped the destruction. The same thing happened several years later. Started the destruction was reported, reports sent to UNESCO, destruction stopped. But at the end of both those occasions, UNESCO did absolutely nothing. So it's not that Azerbaijan had no respect for UNESCO, Azerbaijan actually did have, because they expected UNESCO to do something when they got the reports. That's why they stopped. But after the third occasion, after the second occasion, Azerbaijan got wise to the situation and realised that UNESCO was going to do nothing, so they might as well finish what they started, and they destroyed the graveyard at the end of 2005. And again, UNESCO did nothing, as in 2 other occasions. Can you explain why the destruction of the Khachkars is final? I think the question was, can they be retrieved? Well, I imagine, like, I remember when in Iran, when the American embassy was stormed and the Americans were shredding lots of documents, and then the Iranians over like 20 years pieced together all the shredded documents from all the little fragments. So I presume you could almost do the same thing with all the fragments of the Khachkars. If somebody wanted to spend their lifetime doing it, you might be able to, if you could locate where the stones were dumped. The videos show trucks dumping the stones down the sides of the embankment of the railway track. So that's where a lot of them have ended up. And then maybe every gravestone is broken into maybe 20 or 30 pieces.
So theoretically, it would be possible to do it, but practically, it's very unlikely. Next question. Sir in the middle. Yeah. No. To your right. There were. Yes, you first. If you. Professor Sims, first of all, I have difficulty with your accent. Yeah, sorry. I'm also not. Also not a professor. I don't know where that came from. We might be able to get through to it. But, instead of waiting for the smiling Mr. Matsuro to leave, do you have any sense of action from the ground level that could be developed to begin to put pressure on UNESCO? I'll give you one example. There is an I have a lot of respect for the people that went to UNESCO, the delegation. They spent a lot of time and money and effort putting together the delegation, getting everybody together, but they were very differential towards UNESCO. They went sort of, the British phrase would be a cap in hand, almost grovelling on their knees to go in to see this great Director General, when actually we should have gone there to demand that UNESCO did something and to make UNESCO make a timetable to say, right, we're coming back here in 6 weeks or 6 months, we want to see what you've done in that time. But unfortunately, that wasn't the attitude that the delegation took. The only person who really pushed Matsuro hard was Jim Kagrianis, the Canadian MP. The rest were far too differential. What could you do? Sit outside UNESCO's headquarters in Paris and throw rotten tomatoes at anybody who goes in and come out? Something like that. There has to be some direct action, because the normal procedures are obviously not working. Okay. May I just make a comment? Yeah. There's such rich material that was shown to us here tonight. Unfortunately, it has an academic peculiarity, and what it needs is some excising for propaganda purposes, so that we can work at community levels where people who might not have the patience of the people who are here, or some of your students would have. If that could be put together, then, in spite of Professor Ayvazian's point about science, there's a political side to this, obviously, and if we could just put together, out of that totality, a video or a CD that we could take to various communities through different organizations, we might begin to build up a little momentum at the groundwork level. Yes. Question is, momentum to do what now that everything's Put destroyed? pressure on UNESCO To do what? to get into Azerbaijan And Nakhichevan and to make their official report. I guess that's all there is now. Yeah, well, there's a political aspect to this, in that the actions of Azerbaijan reflect the attitudes of Azerbaijan towards Armenia and towards Armenians in general. I mean, the Jofas graveyard wasn't some place in the middle of a city. It was in the middle of nowhere, and the last person who died there was 17th century, around about 1605, I think, was it, when the place was destroyed by the Persians. So that's the last person who died, was buried there. And so it's not something that a normal society would be obsessed with, but Azerbaijan is. It's obsessed with destroying, wiping every last trace of Armenian culture in its land. And what Azerbaijan did to the Kashgars, did to inanimate objects in Nakhichevan, you can be pretty certain they will do to living people in Nagorno-Karabakh if they've got the chance. So that's the political aspect to it. So that's why it's important that it's on record that this is what Azerbaijan has done. Regardless of whether the monuments are destroyed and they can't be recreated, it could stop future genocide. Next question, please, ma'am. I have so many questions, honestly, I don't know where to start. But one is that you say, what can you do now? Because it's done. It's over. But it's not over. Because those stones were sacred. It's like
you can say, well, somebody's dead, and so it's all over. But those bones are sacred. I mean, people lived and they died. It's history. Okay. So we can challenge and we can demand that those sacred stones are precious to us, to humanity. To do what? To retrieve maybe those things that are in where they've been discarded. Or the other thing is another question I've got. To whom? About UNESCO. Whoever can answer it, I don't know. Either one of you, please. Give the So that I question. will understand how UNESCO works. Are people appointed to their position? And how long is the tenure for each people? For instance, how long are they going to sit in that I position? think it's 3 years. Certainly, Mansour has been in that position for 3 terms of office. And so if he started in 1998, maybe it's 4 years, something like that. But he is appointed by a council of fellow members. I mean, UNESCO is like United Nations. Every member's got a vote. So, What countries are represented in UNESCO? well, everybody almost. Azerbaijan's there, Armenia's there, Turkey's there. But it's more like a club, it's like a big social club rather than anything really to do with cultural protection. That's why so many countries want their sites to be recognized as monuments, as international monuments, because there's a sort of prestige to it. So it's just a kind of a club for civilized countries. Okay. Can we now, Matt? Yes, my question is, Mr. Ayvazian, why is it that, maybe հայերենով ասեմ, ինչպես կլա որ Նախիջևանը հայկական հողամաս է եւ այդքան ուշացաններ ունի Հայաստան ներկա Հայաստանեն շատ ավելի, ինչպես կլա որ 95 առ 100-ը հանցած է Ադրբեջանցի եւ հայ չէ մնացած։ Արդյոք մենք ենք հանցավորը այսօր։ I can translate this in English. I'm asking, Nakhichevan is an Armenian territory. Yes, it was given to Azerbaijan, but why is it that 95% of the population has turned Azerbaijani? And in an indirect way, are we responsible for what happened? Շնորհակալություն նախորդ հարցի պատասխանը ես դիքնոջ մինչև վերջ չպատասխանեցի, ես պատասխանեմ հետո։ Այդ կտորները, որոնք մնացել են ջուղայի խաչքարերից, դրանք արդեն խճակարեր են, նրանք վերականգնել անհնար է, ետ ստանալ դարձյալ անհնար է։ Միակ բանը, որ ես մտածում եմ, հետևյալն է, հույսը դնել միջազգային կազմակերպությունների վրա, այդ թվում նախ եւ առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դարձյալ անիմաստ է, որովհետեւ ես երկար տարիներ աշխատել եմ հուշարձանների պահպանության բնագավառում, սովետական իշխանության տարիներին աշխատակցել եմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, գիտեմ նրա գործունեության ուժը, ծավալը, այս տարիներն էլ ապացուցում են, որ անզոր կազմակերպություն է միջազգային ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որը չի կարողանում իր պարտականությունները կատարել։ All right. This is an answer to your question, which is that nothing can be done now. The monuments have been destroyed, and the khachkars cannot be repaired. 1. 2. This is Professor Ayvazian's opinion. 2. UNESCO is a useless organization, and it is a waste of energy to appeal to them. Professor Ayvazian already has experience from the Soviet period in dealing with this organization, and that it would seem to be a fruitless endeavor to deal with them as an international body that would be capable or interested in solving the problem. Կոնկրետ ջուղայի վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ մի հանձնաժողով տեղում գնալ ստուգելու կարիքը չկա, բացարձակապես, որովհետև փաստերը բոլորը կան եւ տեսնում են։ There is no need for any UNESCO delegation to go to Julfa because
The facts are already proven and cannot be proven any further than they have been. UNESCO-ն չի կարողանում որևիցե ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա։ And Կարող է UNESCO-ի կազմից դուրս անել այդ պետությանը։ Իր կանոնադրության համաձայն, որը պետություն, որը իր տարածքի հուշարձանները չի պահպանում։ Սակայն չի անում, ուրեմն անզոր է այդ կազմակերպությունը դրա վրա հույս դնելը անիմաստ է միանգամայն։ Yeah, Azerbaijan could be excluded from UNESCO, however, because of its policies, which go against the behavior required of any member state. However, this has not happened, and it's not going to happen. Իմ անձնական կարծիքը հետևյալն է։ This is his personal opinion. Հայաստանը որպես պետություն, սփյուռքահայությունը, համահայկական կազմակերպությունները պետք է իմի գան եւ դիմեն միջազգային դատարան Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ That Armenia, the Armenian communities around the world, and other public organizations should take Azerbaijan before an international court. Եթե հաջողվի այդ դատը միջազգային կարգով բացել եւ հաջողություն լինի փաստերով ապացուցել, ստանալ գումար եւ այդ գումարով կոնկրետ ջուղայի համար Հայաստանի տարածքում փոքրիկ տարածք են վերցնում եւ այդ գումարով վերականգնում են բոլոր այն խաչքարերը, որոնք այս գրքերում ես հրատարակել եմ, փաստերով կան։ Կոպիաներ են կանում եւ ջուղայի գերեզմանատունը վերականգնվում է։ Սա այսօր երազանքի նման մի բան է թվում, սակայն ուղիղ ճանապարհը դա է։ Okay, let me do. Yeah, his suggestion is that a claim be made against, a monetary claim be made against the Azerbaijan authorities, and if Armenia wins this claim, the money be used to recreate a region in the Armenian Republic with khachkars copied like the ones that he has documented in this album. He says this seems like a faraway dream at the moment. Եվ եթե չգտնվի այդպիսի կազմակերպություն կամ Հայաստանի Հանրապետությունը, ես ստիպված եմ լինելու որպես գիտնական, որպես անհատ անձ, ընտրել սպոնսորներ, գումարներ գտնել եւ այդ դատը իմ անունից որպես այդ տարածքի հետազոտող, որպես Նախիջևանի տարածքում ծնված անձնավորություն այդ դատով զբաղվել։ Թե ինչ կստացվի, ես այսօր չեմ կարող ասել։ Yeah, and if that doesn't happen, he'll do it personally. In short. Okay, another question? Yes. What was my question? Oh, okay. Yeah, Ուրեմն Նախիջևանի տարածքը պետք է ես պատմական առումով ասացի, որ չպետք է անդրադառնամ, բայց հարցումներից խուսափել անհնար է, պետք է պատասխանեմ։ Նախիջևանի տարածքում այդ բնակչությունը 99%-ով հայություն է եղել։ Էթնիկական կազմը սկսել է փոխվել 17-րդ դարի կեսերից հետո եւ մասնավորապես 1800-ական թվականներին։ Yes, okay. Well, the Armenian population was the overwhelming majority of Nakhichevan. However, from mid-1917 on, people began to emigrate. This had to do with World War I, the Russian Revolution, so on, and then the pace increased. Դուք պատկերացրեք, որ միան Շահ Աբբասը 1604-5 թվականին Արարատյան դաշտի բնակչության տեղափոխելուց հետո Նախիջևանի տարածքը, այդ թվում Ջուղա քաղաքը ամբողջովին մնացած բնակչության կեսը 60,000-ի հասնող հայություն տեղափոխեց Պարսկաստան։ And you can imagine how just in the Julf area, Shah Abbas in 1604 was able to send well over 50% of the population of the city in a forced march to Isfahan. 17-րդ դարի վերջերին արդեն եւ ռուսական կայսրությունը դեպի Կովկաս էր շարժվում, որպեսզի Հայաստանն գտնվում էր պարսկական իշխանության տակ, սահմանամերձ տարածքներում, հայկական սահմանամերձ տարածքներում, այդ թվում նաեւ Նախիջևանում, արհեստականորեն ավելացրեցին իսլամ բնակչության քանակը, որպես պատնեշ ռուսական առաջխաղացման համար։
So as the borders of the Russian Empire through the 18th century began to approach the Transcaucasus, the Iranians settled the area around the border more heavily with Muslim populations in order to present a kind of bulwark against Russian encroachment. So the Muslim population of the area was artificially increased by the Persian authorities. Այս ատլասը, որ այս տարի ընդհանրապես մի երկու ամիս առաջ է տպագրվել, այստեղ բոլոր ինֆորմացիաները կան։ Ես ձեզ կարդամ հետևյալ տվյալները։ 1832 թվականին Նախիջևանի տարածքում հայության քանակը 15820 մարդ, մուսուլմանների քանակը 32800 մարդ։ Ուրեմն Նախիջևանի տարածքում ամենաշատ բնակչությունը հայությունը 1917 թվականին է եղել 83000-ից քիչ ավելին, իսկ արդեն իսլամ բնակչության քանակը 139000։ Ասեմ նաև, որ Նախիջևանի տարածքում մուսուլմանական բնակչությունը հիմնականում մի քանի բնակավայրերում է եղել, տարածված չի եղել ողջ տարածքում։ Նախիջևան քաղաք, Օրդուբադ քաղաք եւ Շարուրի դաշտում։ Հետագայում աստիճանաբար քաղաքականությունը այն աստիճանի բերեց, որ մանավանդ սովետական իշխանության տարիներին, երբ 1921 թվականին Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը պայմանագրային բաներով տրվեց Ադրբեջանին եւ պետական քաղաքականություն աշխատեցրեցին եւ աստիճանաբար Նախիջևանից հայությանը վտարեցին։ Երկրորդ խոշոր ծավալի այսպիսի ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղն էր։ Դրա համար է որ Ղարաբաղյան խնդիրն այսօր իրոք Ղարաբաղյան խնդիրը սրության դրվեց, որպեսզի Նախիջևանի այսպես ասած ճակատագիրը չունենա։ Yeah, in this album he provides the population figures and shows basically not only what the proportions were and how the Muslim population grew, but also indicates that the centers of Muslim population were not over all of Nakhichevan, as would have been the case had it been normal development, but artificially concentrated in several key areas. In 1921, when the Soviet Union gave